parlementaires pour m'avoir choisi pour présider la 34e session du Forum des femmes parlementaires. Je vous remercie. C'est un grand plaisir pour mon pays, en particulier pour le Parlement du Rwanda, que cette 34e session du Forum des femmes parlementaires ait lieu dans mon pays, le Rwanda. Je vous souhaite la bienvenue dans le pays des 1000 collines. Mesdames et messieurs, la tenue de cette session coïncide avec un événement de haute importance qu'est la Journée internationale de la fille. En tant que femmes leaders, nous devons servir d'exemple et d'inspiration pour les jeunes femmes et filles partout dans le monde. Nous devons faire en sorte que l'autonomisation des filles et femmes soit toujours notre priorité et que leurs droits soient toujours et partout protégés et respectés, garantissant ainsi un futur égalitaire pour nos sociétés. Je vous souhaite bonne journée internationale des filles. Le Forum des femmes parlementaires nous offre une plateforme pour contribuer au processus décisionnel au niveau international. Par conséquent, je me réjouis de vous annoncer que cette session de Kigali a été préparée dans cette perspective. Lors des débats, l'accent sera mis sur les questions épineuses qui préoccupent le monde entier, en l'occurrence la discrimination à l'égard des femmes, le sexisme, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes dans les parlements, le taux de migration internationale élevé, et de la cessation de toutes les formes de traite des êtres humains et de violation des droits de l'homme, y compris celles commanditées par les États. La plupart de ces problèmes ont fait l'objet des recherches par l'UIP ou débats dans différentes réunions. En effet, en tant que représentants des peuples, nous devons trouver des solutions à ces problèmes. Il revient alors à chacun de nous ici présents de participer activement et proposer les pistes de solutions lors de l'examen de ces problèmes si haut cités. Avant de clôturer mon propos, je voudrais citer ici un des messages du président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, en relation avec le thème de la 145e Assemblée de l'UIP. C'est en anglais. I quote, "Women and men are equal in terms of ability and dignity. So, women and men must also be equal in terms of opportunity. This is not a just human right, but also common sense. No one benefits when women are held back. We have to change mindsets and not just laws." End of quote. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, nous sommes avec la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Nous sommes avec le président de l'UIP, M. Duarte Pacheco, et le secrétaire général de l'UIP et président des champions internationaux de l'égalité des sexes, M. Martin Chungong. Alors, l'honneur m'est choix d'inviter son Excellence, Madame la Présidente de la Chambre des députés du Rwanda, de prononcer un discours. À vous la parole. Merci bien. Excellence, Monsieur le Président de l'Union interparlementaire,
Excellences, Monsieur le Secrétaire général de l'Union Inter-Parlementaire, Madame la Présidente du Forum des femmes parlementaires, Madame la Présidente du Bureau des femmes parlementaires, chers membres du Forum des femmes parlementaires, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. J'espère que vous avez passé une agréable matinée dédiée à l'ouverture solennelle de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous souhaiter encore une fois la bienvenue, chers collègues et sœurs parlementaires venus de 4 coins du monde. Je tiens à vous remercier toutes et tous de vous être résolus d'entreprendre de si longs voyages pour converger à Kigali. Ceci témoigne de votre engagement de faire de notre organisation interparlementaire une institution vibrante et dynamique. Je félicite bien sûr ma collègue honorable Nina Safari Espérance pour sa nomination par acclamation à la tête de la 34e session du Forum des femmes parlementaires. Je n'ai aucun doute qu'elle sera amplement à la hauteur de sa tâche. Plus particulièrement, joignez-vous à moi pour saluer l'Union interparlementaire à travers son président et son secrétaire général d'avoir fait de l'égalité des genres un principe et une valeur indéniable de l'organisation. Comme vous l'avez sans doute déjà appris, le leadership de notre pays croit fermement à l'indispensable complémentarité entre l'homme et la femme si le pays veut vraiment atteindre un quelconque développement. Il n'y a donc pas meilleur terrain pour discuter non seulement du thème général de l'Assemblée, Gender Equality and Gender Sensitive Parliaments as Drivers of Change for a more resilient and peaceful world, l'égalité des genres et les parlements sensibles au genre comme vecteurs de changement pour un monde plus résilient et plus paisible, mais également des différents points figurant sur l'agenda de la 34e session du Forum des femmes parlementaires, notamment le thème sur le Parlement sensible au genre. Chers collègues, vos contributions au débat seront en même temps pour nous et pour vous une occasion d'échanger et d'apprendre de nos expériences respectives, ce qui apportera à notre réunion une richesse inestimable dans la diversité. Ces débats nous permettront en effet de brosser un portrait fidèle de la situation dans nos pays respectifs et parlements respectifs et du rôle de porte-flambeau que nous devons jouer en tant que représentants du peuple pour faire de nos parlements et sociétés un espace qui incarne et favorise l'égalité des hommes et des femmes. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues et parlementaires, je vous invite donc tous à tirer le maximum des jours que nous allons passer ensemble à travailler, qui s'annoncent sans doute intenses pour aboutir à des recommandations tangibles et susceptibles de trouver des changements nécessaires conduisant à l'égalité des genres. Puisque nous aurons d'autres occasions d'échanger, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps et de votre agenda qui est tout sauf léger, mais je voudrais juste vous souhaiter des séances de travail fructueuses et productives. Je termine en vous réitérant au nom du Parlement du Rwanda nos sincères remerciements et vous souhaitant un séjour utile et agréable dans notre pays. En dépit du programme surchargé, ne manquez pas surtout d'explorer la ville de Kigali au cours de votre temps libre et pourquoi pas ses alentours ou même en dehors de Kigali pour vous imprégner de l'esprit et de la culture rwandaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre mot de bienvenue. J'invite alors Monsieur le Président de l'UIP de prendre parole et de prononcer son allocution de bienvenue aussi. Merci.
Merci, Madame Présidente de Chambre du Député of Rwanda, Madame President of the 34th session of the Forum of Women Parliamentarians, dear friend, Madam President of the Bureau of Women Parliamentarians, Mr. Secretary General. Usually I need to say now, Madam Speakers and Mr. Speakers, but I believe that here I will find just Madam Speakers of Parliament, because I tried to identify, but I didn't identify any man speaker present inside the room. Madam Deputy Speakers, dear colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be opening the Forum of Women Parliamentarians on the occasion of the 145th IPU Assembly. It is a pleasure to be with you all here and welcome to Kigali. This Forum of Women Parliamentarians is a crucial platform of the IPU. Gender equality and women's empowerment are on the top of our agenda. They are also on the top of the agenda of our host parliament, which is the parliament of the world with the highest proportion of women members. Congratulations, Madam Speaker. It's something that you should be very proud. Let me give you that proportion, as I don't get to state that figure very often. We have here in Rwanda 61.3% of members of the Rwanda Chamber of Deputies as women. I repeat, 61.3%. Something amazing in our world. And allow me to say, elected. They went to elections and they got the majority. It was not a simple nomination. On their districts, they needed to be, they fight with men, and they won the election. Congratulations. This forum that gathers us today is our guide to focus on the perspectives of women in all our work and to set the tone from a gender perspective in our deliberation as the Assembly. This is even more important today, as we live in such troubled times of pandemic, armed conflicts, climate-related disasters. The current situation in Ukraine shows to all of us these impacts every day. However, we also see examples of Ukrainian women's brave resistance and resilience. And we saw that every day again. I would like to acknowledge the President of Bureau of Women Parliamentarians, Mrs. Lesia Vasilienko, who I am very happy to have with us here today. Lesia, you are one hero to all of us. Colleagues, we know that crises such as armed conflict cause high levels of displacement and migration that expose women and girls to gender-based violence and other forms of exploitation while they are on the move. As parliamentarians, it is our duty to ensure that we uphold a right-based approach to migration that prevents human rights abuses from all parties. And I am very pleased that you will be discussing this issue today to give directions from a gender perspective to the resolution under examination during our Assembly. As we tackle gender-based violence in our societies, we must also do so in our own parliaments. Sometimes we don't believe that, but happen also discrimination inside our own parliaments. We must ensure that the parliaments are free from sexism, harassment, and violence against women MPs. We know that women MPs compose 26.5% of our parliaments globally. However, we also know
that more than 85% of women MPs we surveyed in Europe face psychological violence. In Africa, 40% of women MP surveyed were sexually harassed. Globally, 25% of women MP face physical violence. We found out even more, wherein evidence that violence against women MPs is perpetrated by male colleagues inside our own parliaments. Such violence targeting women leaders is part of a structural tactic of men to dominate and silence women and get them out of decision-making and leadership. But we won't let this tactic work, and we know what needs to be done. Having a gender-sensitive parliament is a key strategy for women's full participation and for equality between men and women. We are celebrating 10 years since the IPU Plan of Action for Gender-Sensitive Parliaments was adopted in one assembly much like this one. As you debate on how gender-sensitive parliaments can be free from gender-based violence, you are doing this not just for your fellow members of parliament, but believe, also for generations of women and girls leaders to come, colleagues and friends. Today is the 10th anniversary of the International Day of Girl. Now more than ever, we need to use our leadership to take impactful action to fulfill the rights of women and girls. The world's 600 million adolescent girls face unique challenge, and they deserve that their diverse voices be heard. We must make our institutions meaningful and safe for women today, so that future generations of girls have access to political participation and continue wanting to be in politics. We need to push harder to make a difference as MPs. We have power in our hands. Let us move political commitment to the next level by prioritizing gender equality in our work, setting 50-50 as the target of equal participation in our parliaments. And let's make zero tolerance to violence against women our standard. That's why I wish you an excellent session of the Forum and fruitful assembly. And I know you will work harder to achieve it. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quand vous avez parlé des présidents masculins, s'ils sont ici dans la salle, je me suis dit qu'il faut rappeler que les hommes parlementaires ne sont pas exclus aux travaux du Forum. Donc, oui. Oui, je vous demande d'applaudir les hommes qui sont avec nous ici. Merci beaucoup. Et on vous remercie pour votre message et nous comptons vraiment pour votre soutien, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la Présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Monsieur le Président de l'UIP ainsi que le Secrétaire général, comme vous le savez, ils ont un agenda chargé. Ils pourront être excusés à tout moment. Merci beaucoup. Chers collègues, merci beaucoup. Merci. Chers collègues, nous allons commencer. Merci. Nous allons commencer maintenant nos travaux par l'adoption de l'ordre du jour que vous avez reçu et qui a été discuté par le Bureau des femmes parlementaires en mars 2022. Je vais vous demander de l'adopter.
Je ne vois aucune objection. L'ordre du jour est adopté. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Nous avons de nombreux sujets intéressants, comme on l'a dit, à notre ordre du jour. Et je suis sûre que nous aurons des discussions animées et très intéressantes. Pour rappel, notre séance d'aujourd'hui se poursuivra jusqu'à 18h30. Nous allons maintenant examiner le point 3 de notre ordre du jour. Il se concentre sur les activités récentes visant à faire progresser l'égalité des sexes. Je vais inviter Madame Lesia Vasilenko, présidente du Bureau des femmes parlementaires, à vous présenter les travaux menés par le Bureau lors de ces dernières séances. Madame Vasilenko, elle peut monter. Oui. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Thank you. Madam President, dear colleagues, it is a great blessing to be with you today. I am pleased to brief you on the work that the Bureau of Women Parliamentarians carried out last March in Nusa Dua and earlier this morning here in Kigali. This 145th Assembly is a historic moment as we celebrate the 10th anniversary of the Plan of Action for Gender-Sensitive Parliaments adopted by the IPU member parliaments. The Plan of Action is a unique forward-looking strategic document that aims at transforming parliaments into institutions that embody respect and promote gender equality. During this Assembly, we will have several opportunities to take stock of progress achieved so far in having more gender-sensitive institutions and to look at the future of gender-sensitive parliaments. Allow me to highlight the main ones. First, the general debate of this Assembly will serve to assess how far we have come in implementing the Plan of Action. It will also serve to deepen our commitment to making parliaments even more gender-sensitive to deal with crisis and drive resilience. Second, later today, this forum will have a panel discussion on the linkages between gender-sensitive parliaments and the eradication of sexism, harassment, and violence against women in parliaments. As you are aware, when such acts pervade, parliaments miss out their responsibility to be representative, efficient, and effective, and fail in their duty to serve the population in all its diversity. With this panel, we will focus on concrete solutions already implemented in some parliaments to create a culture of equality and of zero tolerance to any form of gender-based violence. In conjunction with this panel, I am pleased to invite you to visit the exhibition on Parliaments Free from Sexism, Harassment and Violence Against Women, which will showcase communication material from parliaments on this matter. Please take the time to look and learn from these good practices and get inspired to take further action in your own parliament. Third, this forum will be organizing a parity debate on Thursday, 13th October, dedicated to rejuvenating parliaments, why younger and gender-sensitive parliaments are more effective and efficient institutions. This debate will examine the needs, expectations, and aspirations of a more diverse generation of men and women MPs. It will also look at how the use of new technologies in Parliament can support or challenge gender equality. As always, for our parity debate, make sure to bring with you female and male colleagues from your delegations. Fourth, I would like to draw your attention to a side event that will focus on women's parliamentary caucuses and identify links between the work of such caucuses and the transformation of parliaments into more gender-sensitive institutions. Entitled Towards Gender Equality, Celebrating and Understanding the Accomplishments of Women's Parliamentary Caucuses. This side event will take place on Friday, October 14th from 11:30 to 1 p.m.
Colleagues, I am also pleased to inform you that in Nusa Dua, the Bureau of Women Parliamentarians and the Committee on the Human Rights of Parliamentarians had a series of exchanges of views with the aim of better supporting women parliamentarians against acts of gender-based violence. These ongoing joint efforts will continue towards the development of a special protocol for women MPs victims of gender-based violence. Turning to the business of our session today, we will be debating the draft resolution of the Standing Committee on Democracy and Human Rights entitled Parliamentary Impetus to Local and Regional Development of Countries with High Levels of International Migration and to Stopping All Forms, including state-sponsored, of human trafficking and human rights abuses. Our debate will focus on gender aspect of the draft resolution and in particular on, number one, upholding a rights-based and gender-responsive approach to migration, number two, addressing the root causes of trafficking of women and girls, especially for the purpose of sexual exploitation, and number three, ensuring survivor-centered anti-trafficking legislation and enforcement. This will allow us to consider amendments from a gender perspective to the draft resolution. We will have this debate in plenary. The Bureau agreed that Ms. Al-Nassif from Egypt will chair this debate and Ms. Bujela from Eswatini will be the rapporteur. I take it that you will agree with these proposals? Yes, good. Colleagues, for my last point, let me say how deeply I am aware that the war that my country, Ukraine, is undergoing has had a devastating impact on women's rights and the rights of girls worldwide. It has been widening the gender gap and creating alarming increase in food insecurity. It has also resulted in increases in gender-based violence, transactional sex for food and survival, sexual exploitations and trafficking of women and girls in many crises, conflicts and humanitarian settings around the world. It is a war that can end only when the aggression of the Russian Federation ends against Ukraine and when all the Russian troops are pulled out from my country. And as soon as that is done, we can go back to peaceful development and to living and developing gender equality and gender-based violence to gender-based parliaments to the full. We will only be able to respond to all of these tragedies by renewing here in Kigali a global feminist solidarity in the name of peace and in support of all crisis-affected people. And I thank you for this. Merci beaucoup pour ce rapport, Madame Vassilenko. Je réitère l'invitation à tous les membres, hommes et femmes, de se joindre aux réunions que vous avez citées. Et je souhaite terminer ce point en remerciant très chaleureusement la présidente, les vice-présidentes et tous les membres du Bureau des femmes parlementaires pour le travail de première importance qu'elles font pour l'égalité des sexes et l'habilitation des femmes et des filles. Donnons-leur encore une fois une salve d'applaudissements. Merci, chers collègues. Portons maintenant notre attention sur la participation des hommes et des femmes à cette 145e Assemblée. Le groupe du partenariat entre hommes et femmes ne s'est pas encore réuni lors de cette Assemblée. J'invite donc le secrétariat de l'UIP, par le truchement de la secrétaire du Forum, notre chère Zeina Hilal, à partager avec nous les informations sur la participation des hommes et femmes à cette 145e Assemblée. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Good afternoon, dear members. As at 10 October, there are 35.3% of women participating in this 145th Assembly. Please consider this figure as an initial figure, a preliminary one, that may change from now until the end of the Assembly.
This proportion of 35.3% is a bit lower than the one we had at the last assembly in Nusa Dua, which stood at 38.9%. So let's hope that by the end of this assembly, we would have reached 38.9% or more women attending this 145th assembly of the IPU. Dear delegates, the proportion of women in the assembly and the proportion of men participating is closely monitored by the Gender Partnership Group of the IPU. The Gender Partnership Group is made of 2 men and 2 women, members of the Executive Committee of the IPU, the highest decision-making body of our organization. This shows you how much this issue of equal participation, of gender sensitivity, is high on the IPU agenda. However, at this assembly, we have too many single-sex delegations that are participating, and this is happening despite a strong sanction system that exists in our organization. There are here in Kigali 101 delegations of 2 members and more. Among these 101 delegations, 18 are single-sex. 15 of them are male only, and 3 are all female. We have to remain vigilant, as having 18 single-sex delegation is having 18 too many delegations that are of the same sex. The Gender Partnership Group will meet on 14 October and will provide additional statistics on the participation of men and women in this assembly. It will also do the rest of its jobs, which is to first monitor the situation of parliaments with no or few women members. It will hold a hearing for that, and also do its other job, which is to make sure that the IPU is the most gender-sensitive institution possible. Madam President, thank you for the opportunity. Merci beaucoup pour cet aperçu. Pour cet aperçu instructif, chère Zeina, nous attendrons avec impatience les statistiques finales en espérant qu'elles nous révèlent un niveau de participation paritaire d'ici la fin de cette assemblée. Chers collègues, tournons maintenant notre attention vers les récentes activités menées par l'UIP visant la promotion de l'égalité des sexes. L'accent sera mis sur 3 activités principales. La première porte sur le 14e sommet des présidentes de Parlement qui a eu lieu les 8 et 9 septembre à Tachkent, Ouzbékistan. La deuxième activité va porter sur les travaux en lien avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CIDO, en abréviation et en anglais, y compris un séminaire sur la CIDO et organisé en mai pour les pays sous revue. La troisième activité principale sera les actions de suivi du lancement de l'étude 2021 sur le sexisme, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes dans les parlements en Afrique et une prochaine conférence sur le sujet. Chers collègues, pour nous informer sur le premier point, le 14e sommet des femmes présidentes de Parlement, nous sommes avec honorable Madame Chinomona, présidente du Sénat du Zimbabwe, ainsi que Madame Maharani, présidente de la Chambre des représentants d'Indonésie. Madame Chinomona, vous avez la parole.
Madam, if I may recognize Madam President of the Forum, Madam President of the Bureau, dear colleagues and friends. Last September 8 and 9, the 14th Summit of Women Speakers of Parliament met in Uzbekistan and was attended by more than 100 participants. The women speakers focused on priority action areas for parliamentary leadership to better deliver on sustainability and prosperity when anticipating future risks and responding to crises. Women focused on deliberations on how to address the risks of the post-pandemic global recovery from the perspective of sustainable development rooted in justice, inclusion, and environmental protection. Reflecting on experiences from the pandemic, we looked at the global recovery from the perspective of sustainable development rooted in justice, inclusion, and environmental protection. As our economies recover from recent crises, we firmly agreed that there is an urgent need for a green economy that is more inclusive, including by recognizing the value of care and unpaid work. We also recognized the role of gender-sensitive parliaments in encouraging gender-responsive legislation and supporting the eradication of violence against women and girls, including online. We highlighted the importance of parliamentary leadership in responding to such risks. The Tashkent Declaration that we have adopted during the summit calls to step up implementation of the IPU Plan of Action for Gender-Sensitive Parliaments. Immediate and robust actions should be prioritized in all parliaments to have equal numbers of men and women, to mainstream gender across all work, to improve family-friendly infrastructures and culture, to implement policies to end sexism, harassment, and violence against women in parliament, and to make gender equality a shared goal among men and women MPs. Dear colleagues, the women speakers will lead the way in building resilience by prioritizing the protection and advancement of women's rights and empowerment throughout our work. I count on you to join our efforts. I thank you, ma'am. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Maintenant, j'appelle Madame Maharani de venir ici devant et de nous informer sur le 14e sommet des femmes présidentes de Parlement. Madame Maharani, à vous la parole. Honorable Madam President of the Forum, Honorable Madam President of the Bureau, distinguished guests, it is an honor to join you at the 34th session of the Forum of Women Parliamentarians and present a report of the 14th Summit of Women Speakers of Parliament. At the summit in Tashkent, we focus our deliberation on assessing benefits and risks of new technologies, of risk anticipation, and more economic resilience. Technology is an important means of equalizing the playing field between men and women. We agree
that recent advancement in the digital economy are a key component of economic resilience and recovery. They present an opportunity for enhanced progress if and only if they are implemented in a gender-sensitive way. We need to seize this opportunity to foster greater gender equality, boost economic growth, and build a more inclusive world. We were concerned about the risk posed by the growing digital gap, online harassment, fake news, hate speech, and online violence, which hinder the right and freedom of women and girls everywhere. We call that this risk be addressed through policies and bridge the digital divide and protect the right of women and girls online. We also recognize the role of gender-sensitive parliament in encouraging gender-responsive legislation and supporting the eradication of violence against women and girls, including online. We highlighted the importance of parliamentary leadership is responding to such reach. The Tashkent Declaration, adopted at the end of the summit, reflect the commitment from women speakers to transforming our institution into gender-sensitive parliaments that enact gender-responsive legislation. The legislation would respond to the growing risks that protect the right and freedom of vulnerable groups of women and girls everywhere. I know we can count on all of you to drive this important agenda with us. I thank you. Nous vous remercions vivement, Mesdames les Présidentes, pour votre rapport et vous félicitons pour le succès du 14e sommet des femmes présidentes de Parlement. Nous notons que le thème du sommet était en ligne avec celui de cette 145e Assemblée et appelons à ce que les lignes directrices données par les femmes présidentes soient prises en compte dans les délibérations de cette Assemblée. Pour nous informer sur les activités en lien avec la CIDO, j'ai le plaisir d'appeler la vice-présidente du Bureau des femmes parlementaires, Madame Ala Fazez du Bahreïn. Madame, vous avez la parole. Thank you, Madam Chairperson. Madam President, dear colleagues, I'm pleased to brief you on the very important and fruitful cooperation between the IPU and the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. As you all know, the CEDAW Committee has the essential mandate to monitor and guide states' implementation of the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the International Bill of Women's Rights. For 2 decades now, the CEDAW Committee and the IPU have been working hand-to-hand to promote stronger involvement of parliamentarians in ensuring implementation of the Convention nationally. And there is so much we all need to do, so that CEDAW is translated into our laws and policies, but also, most importantly, into the daily lives of women and girls. It is in this context that last May, I chaired the first in a series of IPU webinars on parliamentary engagement in CEDAW implementation, reporting and follow-up. This first webinar brought together participation of 15 parliaments, especially those from countries scheduled for review by the CEDAW Committee. We were briefed on the work of CEDAW Committee and its important guidance on pressing issues such as climate change and gender, and conflict and gender. CEDAW members also informed us they are about to renew the committee guidance on women's political participation, which is key for ensuring all other rights in the Convention. The CEDAW Committee counts on the IPU and our parliaments to champion the gender parity objective and contribute to their work in this area.
During the webinar, we also heard inspiring examples from colleagues whose parliaments have integrated CEDAW in their work and how that has helped advance much-awaited legal reforms and policies. The existence of specialized bodies, such as gender committees, have served as great platforms to facilitate this. Colleagues, I encourage you all to participate in future IPU webinars and to fully take part in the CEDAW reporting processes. Our parliaments must also build the capabilities of all members, men and women alike, on the CEDAW Convention and the systematic follow-up on the concluding observations that are adopted by the CEDAW Committee following the review of our country's reports. You can always count on the IPU Secretariat to support your Parliament's engagement in all aspects of the CEDAW implementation, reporting, and follow-up. Just ask. Thank you, Madam President. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente du Bureau, pour ce rapport combien informatif. Nous nous réjouissons de l'organisation de webinaires pour soutenir le travail parlementaire dans la mise en œuvre de la Convention. J'invite à présent la secrétaire de notre forum et responsable du programme du partenariat entre hommes et femmes de l'UIP, Madame Zena, à nous donner un aperçu des activités pour l'avancement de l'égalité. Vous avez la parole, Madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dear members, you will remember that at the end of 2021, we have launched the publication, the study on sexism, harassment, and violence against women in Parliament in Africa. This regional study followed a previous one done at the European level, which itself followed yet a previous regional study, global study on worldwide on sexism, harassment, and violence against women. 1 year after the publication of the joint IPU and African Parliamentary Union study on Africa, a regional conference for African parliaments entitled Preventing and Responding to Violence Against Women in Politics and in Parliaments will take place on 13 November and 1 December 2022 in Lomé, Togo. The conference is jointly organized by the IPU, the African Parliamentary Union, APU, and the National Assembly of Togo. And all parliaments of Africa will receive the invitation to this conference, but please mark it on your agenda already. The conference in Lomé will be an opportunity for African parliaments to examine in depth how violence against women in politics and in parliaments manifests itself and which are the issues at stake, both in Africa but also across the world. It will allow for an initial assessment of parliaments in Africa have done to combat this huge problem, and there are many good practices in Africa to share. Delegations that will take part will be asked to share insights into how their parliaments have used the study to tackle sexism, harassment, and violence against women inside their premises and in the world of politics more generally. We hope that as many African parliaments as possible will accept the IPU's call to amplify the findings of the study and join others that have already taken initiatives at the national levels. And I would like to acknowledge the Parliament of Benin, the Parliament of the Central African Republic, the Parliament of Gabon, Morocco, Niger, Senegal, Sierra Leone, South Africa, as well as the Arab Parliament, who have all organized events to launch the study and launch the debate, break the taboo,
launch the debate on sexism, harassment, and violence against women in Parliament. So please join us in Lomé very soon to continue this very important conversation. Thank you, Madam President. Merci, chère Zeyna. Nous nous réjouissons de la conférence régionale à venir et qui sera une excellente façon de marquer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des 16 jours d'activisme. J'espère que de nombreux parlementaires africains, hommes et femmes, y prendront part. Merci aussi pour le rappel des activités sur les parlements sensibles au genre durant cette assemblée. Chers collègues, plus tard cet après-midi, nous aurons l'occasion de poursuivre la discussion sur les parlements sensibles au genre et les violences contre les femmes au Parlement, l'autre de notre réunion débat. Pour l'instant, nous allons aborder le point 4 de notre ordre du jour pour identifier la contribution du Forum dans une perspective de genre au projet de résolution à l'ordre du jour de cette 145e Assemblée. C'est un rôle clé du Forum, alors faisons en sorte que chaque contribution compte. Le projet de résolution à l'étude maintenant est à l'ordre du jour de la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme et est intitulé « L'impulsion parlementaire en faveur du développement local et régional des pays à taux de migration internationale élevé et de la cessation de toutes les formes de traite des êtres humains et de violation des droits de l'homme, y compris celles commanditées par les États. » Notre objectif aujourd'hui est de discuter de ce projet de résolution dans une perspective de genre afin que des amendements puissent être élaborés pour rendre le projet de résolution plus axé sur le genre, sensible et inclusif aux besoins et intérêts des femmes. Cela conduira à des recommandations concrètes d'amendements liées à la prise en compte du genre et qui seront soumis par le Forum à la Commission. Une brève présentation du projet va se faire, après quoi le Forum en débattra ici même en séance plénière. Normalement, le débat devrait se dérouler jusqu'à 16h15. J'espère qu'on va respecter ce temps. Chers collègues, le Bureau des femmes parlementaires a nommé une présidente et une rapporteure pour ce débat. Madame Al-Nassif d'Égypte a été nommée présidente et Madame Bougela de Swatini a été nommée rapporteure. J'aimerais vous demander si vous approuvez ces nominations. Vous le faites par acclamation. Merci beaucoup, chers collègues. Un grand merci également à la présidente et à la rapporteure pour s'acquitter de leurs tâches. Avant de commencer la discussion, je suis heureuse d'avoir parmi nous les co-rapporteurs du projet de résolution à l'examen qui ont bien voulu accepter notre invitation à présenter la portée générale de la résolution. Nous sommes avec nous M. Fadlizon d'Indonésie. Il est là? Non, il n'est pas là, c'est son collègue qui sera là, M. Peter. Il n'est pas là, mais M. Peter Beyer d'Allemagne est là et il va présenter à l'Assemblée le projet de résolution. Monsieur Peter? D'accord, merci. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez la parole, monsieur. Thank you so much, Madam Chair. Thanks for the honor to speak in front of this distinguished Forum of Women Parliamentarians. I try to be brief.
And I start with giving you a brief historic overview in very broad terms to get a better understanding what this draft resolution is all about. So at our IPU session, at our IPU meeting in November 21 in Madrid, my dear colleague Joe Waterful initiated this draft resolution and it was agreed that in Kigali, so on our 145th assembly that we're having today and during this week, we will try to pass that resolution. In between, in Nusa Dua on Bali, during that meeting, the co-rapporteurs, my dear colleagues from Uruguay and from Indonesia, the latter being here, I hope today, they figured out already some of the things we discussed and agreed on a text as it is presented to you, to the IPU, to the forum today. So the title of this resolution is rather lengthy, but I will read it out for you because it goes to the gist of what this is all about. The topic is parliamentary impetus to local and regional development of countries with high levels of international migration and to stopping all forms, including state-sponsored, of human trafficking and human rights abuses. So that is what this is about. And I jump now to the general topic of that. So we had prior to the United Nations adoption of the Global Compact on Migration, as well as to the Global Compact of Refugees, which has been adopted in December 2018. Prior to that adoption of these two compacts, there had been a broad debate on many things, which went to the substance of migration and refugees. So this current draft resolution that has been presented to you should not merely repeat what has been agreed during the United Nations, but is seen as an addendum, as an addition to both global pacts on migration and on refugees of the United Nations. So rather than opening up the box of trying to redefine migration and refugees, my suggestion would be to focus on the abuse of refugees and of migration for political purposes, and also with a clear focus of or including state abuse by state actors of migration and refugees. That again is the current draft resolution as it had been presented to you, and we will have a discussion. You will have a discussion in this very forum today, and over the next couple of days, over the remainder of the week, we will have a discussion about all the amendments that had been contributed timely before the deadline of a number of delegations from various countries, member countries of the IPU. And so that is the goal, by the end of this week, to have that resolution adopted. And I'm thankful that I could make that brief presentation. And I will remain here for some minutes, step down of the stage because you have your regulations here. But I'm in the room and I'm happy to try to clarify if there are questions. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Peter, pour ces informations instructives. Et merci de nous accorder votre temps pour assister aux discussions qui vont suivre. Maintenant, je vais laisser la présidence à Madame Al-Nassif. Merci beaucoup. شكرا للجميع. زميلاتي وزملائي الأعزاء، إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أترأس أعمال مناقشة المنتدى لمشروع القرار المدرج في جدول أعمال هذه الجمعية. وكما تعلمون عينت السيدة بوجيلا مقررة لمناقشتنا بناء على اقتراح مكتب البرلمانيات، وإننا نترقب باهتمام مناقشتنا اليوم التي ليس لدى أدنى شك في أنها ستكون بناءة ومثمرة.
وقبل الإدلاء ببعض الملاحظات الاستهلالية أود أن أذكر الزميلات والزملاء الذين يريدون أخذ الكلمة ولم يملأوا الاستمارة الإدراك في قائمة المتحدثين بأن يفعلوا ذلك الآن. واسمحوا لي بداية بأن أذكر بأن بعض الوثائق متاحة في مكتب الوثائق لأغراض هذه الجلسة، فأدعو الجميع إلى أخذ نسخة مما ينقصه منها. والوثائق هي مشروع قرار اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتعديلاته التي ستناقش من الغد فصاعدا. وكما تعلمن وتعلمون سنناقش البند المتعلق بمشروع القرار المعروض على اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي، وهو الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الإتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة. وستهدف مناقشتنا اليوم إلى تناول الأبعاد الجنسانية لهذا الموضوع، والتي تشمل التمسك بنهج قائم على الحقوق ومراعاة للمنظور الجنساني إزاء الهجرة، معالجة الأسباب الجذرية للإتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسياً، وضمان سن تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر تركز على الناجيين. والغرض من ذلك هو وضع مجموعة من التعديلات الجنسانية المقترحة بشأن القرار الذي سيعتمد. وقد نقرر أيضاً تأييد التعديلات التي سبق اقتراحها إذ كانت تصب في مواطن اهتمامنا، وستنظر اللجنة الدائمة بعد ذلك هذه التعديلات إبان مناقشتها. وفي هذا المقام أدعو الجميع إلى تناول المسائل التالية في المداخلات: ما الفرص الاقتصادية والمعيشية التي يمكن أن تسن النساء عن الهجرة عبر طرق غير آمنة وأن تحمى من مخاطر الإتجار؟ ما هي الممارسات الجيدة القائمة التي تكفل أن القوانين والاتفاقات الثنائية الخاصة بالهجرة لا تميز ضد المرأة بسبب نوع مهنتها أو وضعها العائلي؟ كيف يمكن لنظم اللجوء أن تأخذ في الحسبان على نحو أفضل التهديدات الجندرية التي تطال حياة النساء وسلامتهن، مثل الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاستغلال الجنسي في سياق الإتجار؟ ما هي التدابير القانونية والتنظيمية التي ينبغي اتخاذها لمنع الإتجار والاستغلال الجنسي والتصدي لهما بما في ذلك على الإنترنت؟ ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان اعتبار النساء المتجر بهن والمهاجرات اللائي يتعرضن للإيذاء دائما ناجيات يمكنهن التماس الحماية من دون أن يصبحن ضحايا مرة أخرى؟ وأود الآن أن أفتح باب المناقشة، وسأعطي الكلمة لكل متحدث أو متحدثة لمدة دقيقتين، علما بأنه يمكننا مواصلة المناقشة ما دام الوقت المخصص يسمح بذلك. وأشجع الجميع على تبادل الآراء بنشاط في أثناء هذه الجلسة، وأرجو من المتحدثين ذكر اسمهم واسم وفدهم بوضوح لأغراض محضر الجلسة. ولنبدأ الآن. تايلاندا. Honorables, distinguished parliamentarians, there are numbers of Thai women migrants who were deceived by employment agents. Good salary, good opportunity to work abroad make these women who are seeking for jobs easily fall for the traps. Many jobs are usually offered online through social media platforms, such work as working as a masseur, babysitter, housekeeper, or elder caretaker. Therefore, these migrant workers are especially vulnerable to human trafficking and gender-based violence. However, we have to admit that many of these women, migrants, enter the country of destination illegally. With the status of being an illegal, therefore, it is a major reason that many cases would not be reported to the police. Moreover,
these women have to do their job unwillingly and simultaneously find the way to return home country. In the view of law enforcement agents in Thailand, one of the barriers is to arrest the offenders. That cannot be done because the offense is committed out of our jurisdiction. Thai police could not arrest or prosecute the offenders in the destination country. The migration and trafficking in persons is a cross-functional issue which requires strong cooperation across country. Any country can be a country of origins, country of transit, and country of destination. Sharing information among those countries is a must practice to eliminate the problems. In addition, network of women migrants should be established in the country of destination in the first place, so the victim can ask for peer support who face the same experiences, both mental and physical. From gender perspective, Thailand sees that parliaments should raise our efforts toward human rights-based and gender-responsive implementation of GCM. Reliable and accurate sex and age disaggregated data on human trafficking, as well as gender-responsive identification and referral of victim of trafficking at all stages. شكرا, thank you. شكرا على هذا البيان. أدعو زملائي وزميلاتي إلى الهدوء لكي يتسنى لنا سماع كل المداخلات ويكون هناك مناقشة مثمرة وبناءة. الآن يعني يبقى دقيقتين فقط. الآن بنجلاديش 2 minutes. بنجلاديش. From here. Good morning, everybody. Mr. Chair, distinguished ladies and gentlemen, I am from Bangladesh, attending as Women Parliamentarian to Program 145 IPU Assembly and also attending the event of Forum of Women Parliamentarians. My colleague Shahadara Mannan is also attending this program. Education in my country, in Bangladesh, enrollment of women all sphere and education like general education, IT education, and vocational education has been enhancement largely the leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Empowerment women in Bangladesh has been systematically changed from grassroots to top level, such as Leader of Parliament, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Speaker of Parliament, Dr. Shirin Sharmin Chowdhury, Opposition Leader also women's, and leader our past government has taken various initiatives for the development of women under social safety net program. Now Bangladesh is playing as role model for women empowerment. Thank you, dear colleague and distinguished colleague. Thank you, everybody. Jai Bangla, Jai Bangabandhu. Thank you, شكرا. الآن أدعو الكلمة من دولة إيران. دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام، ادب و احترام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی. بی‌تفاوتی نسبت به مهاجرت زنان منجر به عدم وجود سیاست‌های مربوطه
و آگاهی عمومی در کشورهای مبدأ و میزبان شده و محافظت از حقوق ایمنی و بهداشت روانی زنان مهاجر را سخت و دشوار می‌نماید. بنابراین ما نیازمند تغییر و تحول در قوانین و سیاست‌ها برای بهبود شرایط زنان مهاجر در کشورهای مقصد و مبدأ و قوانین بین‌المللی هستیم، از جمله تنظیم و بهبود شرایط کار برای همه کارگران مهاجر زن، نظارت بر اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های قانونی کار برای زنان و بهبود آنها، از بین بردن زمینه‌های سوءاستفاده و اشتغال غیرقانونی و کاهش شیوه‌های تبعیض‌آمیز کار برای زنان، کاهش علل مهاجرت زنان و پایبند کردن آنها به زندگی در کشورهای خود از طریق بهبود شرایط زندگی و موقعیت آنها و پاسخگویی به مطالباتشان و در نهایت توسعه سیاست الحاق به خانواده و پذیرش و توانمندسازی پس از بازگشت به کشور، تسهیل مهاجرت امن و مسئولانه از طریق کارزارهای اطلاع رسانی و ایجاد سیاست‌های مهاجرتی حساس به جنسیت و مدیریت و ارزیابی آنها و از بین بردن برخی موانع حقوقی اجتماعی و کمک به اجرایی شدن این سیاست‌ها از وظایف دولت‌های مبدأ و مقصد و جامعه مدنی و بین‌المللی بوده و نیاز است تا شکاف بین سیاست و عمل پر شود. آنچه می‌توان برای کاهش آسیب‌های مهاجرت در کشورهای مقصد و مبدأ اذعان نمود، نقش برنامه‌ریزی و مدیریت کشورهای مبدأ برای کاهش کاستی‌ها و ایجاد شرایط مطلوب برای نگاهداشت زنان با ارتقاء انگیزه‌های زیستی در کشورشان میباشد. ناکافی بودن سیاست‌های مهاجرتی موجود، چارچوب‌های قانونی و سیاست‌های مهاجرتی حساس به مسائل جنسیتی، محدودیت در الحاق به خانواده به طور جدی منجر به تضعیف روابط خانوادگی و حقوق کودکان و زنان می‌شود. بنابراین باید اثرات سیاست‌های مهاجرتی بر گروه‌های آسیب‌پذیر از لحاظ سن و جنس مورد ارزیابی قرار گیرد. شكرا لحضرتك على هذه الكلمة، أشكرك. الآن الكلمة لدولة روسيا، دقيقتان فقط. روسيا. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность выступить. Я также хотела искренне поблагодарить парламентариев Руанды и всех жителей этой замечательной страны за четкую организацию ассамблеи и такой гостеприимный прием. Я хотела бы отметить, что в отношении беженцев и мигрантов Россия полностью разделяет и применяет на практике принципы и цели Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека и Женевских конвенций. Таким образом, я хотела бы подчеркнуть, что позиция нашей страны полностью соответствует пункту 13 преамбулы проекта резолюции. Уважаемые коллеги, мы провели анализ, и нам стало ясно, что прежде всего женщины-мигранты нуждаются в правовой поддержке. И в этой связи мои коллеги-сенаторы активно участвуют в комиссии, которая совершенствует миграционное законодательство. Я хотела бы поделиться опытом, что мы подготовили единый правовой акт, он в высокой степени готовности, который полностью комплексно будет регулировать вопросы миграционной политики. И очень важно для женщин, что с его принятием они смогут рассчитывать на оказание содействия с предоставлением медицинской помощи, трудоустройства, устройства детей в детские сады, учебные заведения, а также на получение питания и пользование коммунальными услугами. Это очень важно. Также, уважаемые коллеги, хотела бы обратить внимание, что наша делегация заявляет о неприемлемости формулировки пункта 5 преамбулы проекта резолюции. На наш взгляд, здесь есть попытка ряда стран очернить мою страну и переложить ответственность за складывающийся кризис в Европе, распространить дезинформацию о якобы нарушениях с российской стороной прав человека и норм международного гуманитарного права. Благодарю за внимание и прошу учесть при доработке резолюции. Thank you. شكرا على الكلمة. والآن الكلمة لمدة دقيقتين من جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا. في حد South Africa. Thank you, Chairperson.
Thank you also for this opportunity. We are of the opinion that for many women and girls, migration is a way to fulfill their potential, support themselves and their families, and escape deeply entrenched gender inequalities, including sexual and gender-based violence, as well as a lack of access to resources. However, being both a migrant and a female also exposes them to the risk of being subjected to violence, discrimination, and other human rights violations, which may occur throughout the migration cycle. Gender-responsive migration policies provide an opportunity to support migrant women and girls and empower them to thrive in their host communities. And in this regard, South Africa would like to add the following to the resolution, and that is in the preambular paragraph, that it is included that we express a deep concern at the reports of grave abuses and violence committed against migrant women and girls, including gender-based violence, sexual violence, domestic and family violence, discrimination, abusive labor practices, exploitative conditions of work, and all forms of forced labor and trafficking in persons. And then, Chairperson, if I may, I would also like to add the following from South Africa, to add the following new operative paragraph, and that is that it urges governments to develop, enforce, and strengthen effective gender-sensitive measures to combat and eliminate all forms of trafficking in women and girls, including sexual and economic exploitation, as part of an holistic anti-trafficking strategy that integrates a human rights perspective. And we are saying this because in the majority of countries, including South Africa, the primary driving force is poverty, with associated poor education standards and lack of employment opportunities that propel vulnerable people into the hands of traffickers. South Africa is also a transit and source country for the international market in trafficking of humans. Thank you. Thank you very much. Thank you على كلمة حضرتك. والآن أقفل اللائحة على أخذ طلب الكلمات. والآن أدعو دولة زيمبابوي للكلمة. زيمبابوي. Thank you, Moderator. Trafficking in persons, particularly women and children, has become a global problem. The majority of women are lured by promises of attractive, well-paying jobs offered by agents of criminal networks without realizing the full nature of their future employment or the conditions in which they will work. In fact, most job opportunities for women migrants are in unregulated sectors such as farming, domestic and care work, as well as the sex industry. Women have less access to information on migration or job opportunities. Zimbabwe has domesticated some of the provisions of the International Protocol on Trafficking to include the criminalization of offenders, as well enacting survivor-centered provisions for victims of trafficking. Article 6, paragraph 1 of the protocol calls on member states that in appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each state part shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential. Zimbabwe has experienced cases of human trafficking of its nationals. Trafficked women from Zimbabwe have been lured by high-paying domestic work in other countries. In recent years, the Zimbabwe government learned that about 200 of its female citizens had been trafficked after falling prey to human trafficking schemes. Efforts were made by the government to assist these women, but only 128 women were rescued and repatriated back home. The program was conducted in collaboration with the International Organization of Migration, which assisted with funding for medical and psychosocial support to the identified victims. In conclusion, I would like to say that women should be encouraged to seek adequate information before they embark on such perilous journeys. Through our representative function as legislators, we also have a responsibility to share information
with our constituents about these human trafficking schemes so that young girls and women do not fall victim. I thank you. Thank you. شكرا لكلمة حضرتك. والآن أدعو الكلمة لدولة صربيا دقيقتين فقط حتى نعطي الكلمة لباقي الأوراق. صربيا. Thank you very much, Madam Chair. Let me tell you a few things about the situation in Serbia. Our parliament has 40% quota of women, and in our government we have a prime minister who is a lady, and about 40%, almost 40% of ministers are ladies. We are one of the few parliaments that adopted gender budgeting. So it is one of the very, very important things for enhancing and invigorating women as politicians and women as a gender. On the local level, on the level of municipalities, we are not that good, so we have only a few women mayors at the level of municipalities. But let me say one thing about migration. Serbia is a country of transit. It's not a country of a final destination. We now see that Ukrainian refugees are welcomed all over Europe with open hands, and it is okay, and we recognize that, and we are trying to do the same. But the thing is that there is racism emerging because in Europe, other refugees with a darker tan from Afghanistan, from Pakistan, from Africa are not welcomed in that way. So it's the idea of a fruitful thinking for us women parliamentarians to stop this kind of, I would say, racistic behavior. Serbia is... Thank you so much. Thank you. أرجو الهدوء من القاعة. نرجو الهدوء من القاعة. والآن أدعو إلى كلمة دولة زامبيا. زامبيا. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, thank you so much for allowing Zambia just to add voice to this very important topic. Migration is a phenomenon which often negatively impacts both countries of origin and destination. It is fueled by many factors such as conflicts, economic crisis, natural disaster, fear of persecution, and search for better jobs, among others. Owing to their vulnerability, migrants often fall prey to human trafficking and human rights abuses. Madam Chair, I would like to bring to your attention that it's quite disturbing to see that most of these people who traffic for sex, normally they are deprived of proper health, they're unable to attain, they're unable to receive proper health care because of them being, most of the time, being illegal immigrants, and also them being treated like slaves. I'll take you to the scenario of what has happened recently in our country. We had some girls were abducted, and these were about 13 girls. And for these girls, after they left, after they were rescued, it wasn't easy for them, and they needed to be given proper counseling, and which most of these immigrants who are trafficked also they lack this proper mental support, health support from countries. In conclusion, Madam Chair, not to take much of your time,
I just want to bring to attention that in Zambia, parliamentarians have a central role to play through their constitutional functions to ensure that migration is contained. Thank you. And citizens' Thank rights you are so much. safeguarded. Thank you. شكرا على كلمة حضرتك. والآن أدعو دولة أستراليا للكلمة وأدعو زملائي للهدوء في القاعة. أستراليا دقيقتين. Thank you very much, and I congratulate the committee on this motion, and on behalf of Australia I would like to offer consideration for this meeting to consider one particular form of trafficking, and that is orphanage trafficking, which is an issue that Australia has taken the lead on globally. It is a form of trafficking and slavery that we can address. We can address readily post-COVID to prevent millions of children being trafficked into orphanages so that people can profit from this trade. So what I would recommend and suggest is if we can include in section 14 reference specifically to orphanage trafficking to make sure that those of us from donor supply countries can change the behaviours of our donors to stop supporting false orphanages and the trafficking of children from donor supply countries. So I would like to recommend that that issue be specifically addressed in this statement. Thank you. Thank you so much. والآن أدعو للكلمة دولة سوريا. شكراً. ميساء صالح من الجمهورية العربية السورية. إن الإتجار بالبشر لا يتوقف عن كونه جريمة منظمة عابرة للدول، لكن لديها زاوية مرتبطة بحقوق الإنسان وأبعاد وعواقب تنموية وتقاطعات مع قضايا الهجرة. كيف يمكن أن نحارب الإتجار بالبشر؟ من خلال إرادة سياسية، من خلال معالجة مسائل الفقر وحالات الضعف المؤدية لوقوع ضحايا للحرب. أيضاً مسؤولية مكافحة جريمة الإتجار بالبشر تقع على عاتق بلدان المنشأ، العبور، المقصد. لذلك يتوجب على هذه البلدان العمل على منع الأسباب المؤدية لاستغلال الضحايا وضمان تفادي الإتجار بالأشخاص. طبعاً هناك عوامل مساعدة منها التمييز القائم على نوع الجنس يجعل النساء والفتيات عرضة لخطر الإتجار بالأشخاص أكثر من غيرهم. أيضاً إمكانية النفاذ عبر الحدود، وجود موظفين حكوميين فاسدين، وضلوع جماعات أو شبكات منظمة إجرامية. إذن لابد أن نلقي الضوء على عمل الجمهورية العربية السورية في هذا الاتجاه. 1. صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتضمن قانون منع الإتجار بالأشخاص، والذي حددت مواده إجراءات تكفل حقوق الضحايا وجهود تبذل من الدولة السورية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية. أيضاً أحدثت سوريا إدارة متخصصة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر مؤلفة من ممثلين عن 10 وزارات والعديد من المنظمات والهيئات الشعبية والرسمية، وتساهم في إقامة ورشات عمل مستمرة على مدار العام للتوعية. يوجد معوقات أكيد، منها عدم تعاون دول الجوار مع تبادل المعلومات، عدم الجرأة للإبلاغ عمن تعرضوا للإتجار، بعض الشبكات خارج سوريا فهي تملك طابعاً دولياً. كان هناك خطة وطنية للحد من جرائم الإتجار بالأشخاص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لها محاور عدة. لابد من التأكيد على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي ويكثف جهوده لمواجهة مشكلة خطيرة ألا وهي الإتجار بالأشخاص. شكراً جزيلاً معالي النائبة على هذه الكلمة. والآن لمدة دقيقتين لدولة الإمارات، الكلمة لدولة الإمارات. شكرا. السيدات والسادة، نشكركم على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات حول هذا الموضوع، ونؤكد كبرلمان دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية صياغة القوانين والتشريعات التي تكفل المشاركة السياسية الفعالة للمرأة وحمايتها. سيدات والسادة، اسمحوا لي أن أشارككم بعض إنجازات دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، وهي قرار زيادة تمثيل النساء إلى 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي،
لدى دولة الإمارات 11 سفيرة حول العالم. بلغ نصيب المرأة العاملة في الوظائف القيادية والإشرافية والتعليم والصحة والوظائف الإدارية من 46 لحد 72% حسب مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات سنة 2020. هناك أكثر من 25 ألف سيدة أعمال يدرن استثمارات بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم داخل الدولة. وشكراً. شكرا لحضرتك على التزامك بالوقت. والآن مع الكلمة مع دولة تركيا. دولة تركيا. Thank you. Dear colleagues, distinguished participants, human trafficking remains the major challenges to the security and the development of all the countries. We can only tackle this issue through international cooperation. With this mindset, we fully support all international cooperation mechanisms combating human trafficking and take all necessary measures for effective implementation of United Nations Convention against Transnational Organized Crimes and its protocols. We continue to display a decisive and progressive approach against human trafficking. We have introduced numerous administrative and legal measures regarding the main pillars of combating human trafficking: prevention, protection, prosecution, and cooperation. As the members of parliament, we are on the legislation side, and in this perspective, in December 2019, human trafficking was included in the catalog crimes of Criminal Procedure Code of Turkey. This has considerably strengthened the judicial processes in order to coordinate the efforts on fight against human trafficking. We have established a coordination body among relevant public institutions. We believe in the role of information and experience sharing among countries to further improve and consolidate national efforts in encountering human trafficking. In line with rights-based, gender-responsive approach to the migration, Turkey takes necessary steps to prioritize the specific needs, challenges, and vulnerable situation of women and girls at all stages of migration due to their increased vulnerabilities to human rights violations and gender-based discrimination. I want to underline the importance of laws, policies, and programs introduced by Turkey, recognizing and addressing the different experiences, needs, and vulnerabilities faced, especially by women and girl migrants at all stages of migration, while upholding their human rights, promoting their empowerment, and advancing gender equality. I believe that Parliament should play a vital role. Thank you so much. Thank you. يرجى الهدوء من القاعة. والآن الكلمة مع دولة باكستان. دولة باكستان. Thank you, Chairperson. It is a fact that Pakistan is a developing nation with a substantial percentage of its population surviving below the poverty line. When faced with hunger and want, many vulnerable people fall victim to those with nefarious ideas. This reality has become even more stark post the recent flooding, which threatens to push an additional 9 million Pakistanis below the poverty line. However enticing as it may seem, however greener the pastures may look, trafficking remains a heinous crime. But it is a reality that the poor, the poverty-stricken, look towards this as an answer to their hunger, to their want, to their needs. Pakistan has made strides in ensuring that we can adhere to our constitution, Article 11(2) of which prohibits all forms of forced labor and trafficking. We have enacted the Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance, the Prevention of Trafficking in Persons Act in 2018, and the Transactional Organized Crime Act in 2000. We remain committed to stopping trafficking, whether of women or of children. However, the reality is that as hard as we try, there are loopholes, there are porous borders that remain a challenge. There is poverty which remains a challenge.
And I feel unless we all come together, the world, and commit ourselves to stopping trafficking of women and of children and all vulnerable segments of society, alone any nation cannot stop this evil. Thank you, Madam Chairperson. Thank you so much. والآن مع كلمة دولة إنجلترا. دولة إنجلترا. Yes. Thank you very much, Madam Chair, and I would like to warmly support this debate and this resolution. The only recommendation I would make is that to Section 14.1 we add the words "and modern-day slavery," because indeed it is slavery that we are talking about in many cases here. I would also like to say, in response to what I think is the elephant in the room, that since the 24th of February, nearly 4 million people have had to flee from Ukraine, many of them women and children. And we in the United Kingdom have welcomed over 100,000 of them into our homes. And what I would say, therefore, to my colleague from the Russian Parliament is that this would not be happening if cruise missiles and indiscriminate attacks were not happening on civilian targets within Ukraine. And I would urge her to take back a message of peace from this Assembly, from the women parliamentarians of the world, that we would like to see an end to this aggressive and unwarranted attack on a neighboring sovereign state. Thank you. Thank you so much. الآن مع كلمة دولة الأردن. شكرا سعادة الرئيسة. يعني سأتحدث بإيجابية قليلا بالأردن، وخاصة أنه تم إصدار قانون للإتجار بالبشر لسنة 2009 وتم تشكيل لجنة وطنية لمنع الإتجار بالبشر، وتم إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وهي تتضمن 4 محاور: الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشراكات للحل والحد من موضوع الإتجار بالبشر. وأيضا تم إطلاق ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وكان يقع على كاهله الكثير من الأمور التي تعزز من حماية المرأة من العنف. أيضا تم عمل أو إطلاق ملتقى البرلمانيات الأردنيات ب2013، والذي يسعى إلى دراسة التشريعات التمييزية ضد المرأة، وقد تم مناقشة كثير من القوانين التمييزية وإجراء التعديلات بما تضمن دعم المرأة. أيضا الآن إحنا على طاولة مجلس النواب قانون العمل الأردني، والذي يسعى إلى تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة وحمايتها من التحرش والعنف. هذا كله لا يحدث إلا بدعم مباشر من قيادة حصيفة وحكيمة يعني يسعى لها جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم المرأة الأردنية وتحفيزها وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف. شكرا جزيلا لحضرتك. والآن الكلمة لدولة كندا. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je veux préciser qu'on parle précisément d'un enjeu ici très, très délicat, mais très important pour les femmes, celle en fait de la traite des personnes. Et je peux dire qu'au Canada, on peut être fier d'avoir, entre autres, un groupe parlementaire multipartite de lutte contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. Un groupe qui se veut non partisan, qui travaille sur cet enjeu, qui réunit des gens du Sénat, de la Chambre des communes, pour organiser des conférences, des événements qui vont alimenter la réflexion des parlementaires sur quelle loi est appropriée
pour pouvoir travailler sur cet enjeu. Nous avons également le 22 février, un autre moment important pour se pencher, pour réfléchir collectivement comme élus. C'est une journée nationale de sensibilisation à la traite des personnes. Une autre occasion donc pour alimenter la réflexion, pour proposer des projets de loi, parce que le Canada est bien conscient qu'en 2022, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de traite de personnes, que ce soit même chez nous et à l'étranger, un peu partout sur la planète. ميرسي بوكو. والآن الكلمة لدولة اليونان. اليونان. Thank you, Madam Chair. A special principal reason of women immigration is climate change. We can't forget it. As Antonio Guterres said, half of humanity is in the danger zone from floods, droughts, extreme storms, and wildfires. I strongly support these words. We have a choice, collective action or collective suicide. It's in our hands. Climate change became visible this year. Extreme heat waves and droughts in Europe, humanitarian crisis, in the Horn of Africa, disease in Haiti, climate carnage in Pakistan, some examples. But according to recent research, women appear to be more affected by climate change negative effects, as they are particularly vulnerable to climate-related calamities. It is estimated that the probability of death due to climate-related catastrophes is about 14 times higher in women than in men. Indeed, for many women, climate change is not just the occurrence of higher summer temperatures, but often results less food, more limited access to drinking water, sanitation, or safe living conditions than men, but critically, it often leads to new threats toward their rights. Despite their vulnerability to climate catastrophes, women play a vital role in actions associated with the recovery from such events. So we understand that a reason for women immigration is the climate change and effects to women people. Thank you. والآن أدعو الكلمة لدولة ملاوي. ملاوي. Thank you, Madam Chairperson. Madam Chairperson, trafficking in persons as a modern slavery and human rights violation has not been spared Malawi. In trying to address this issue, the Malawi government launched a national plan of action in 2017, and they created some sort of fund for survivors of the trafficking. Malawi has stringent laws around the trafficking and the exploitation, including Trafficking in Persons Act of 2015, which criminalizes sex and labor trafficking, and prescribe punishments up to 14 years imprisonment for offenses involving adults, victims, and up to 21 years imprisonment for crimes involving children victims. Enacting the Trafficking in Persons Act of 2015, Malawi demonstrated its commitment to fulfill the country's obligation undertaking as a party to the United Nations Convention against transitional organized crime, and is implementing protocols, in particular protocol to prevent, suppress, and punish trafficking persons, especially women and children. Madam Chairperson, even the Malawi Constitution clearly stipulates that no person is to be held in slavery or servitude. Slavery and slave trade are prohibited, and no person is to be subjected to forced labor or child labor that amount to servitude.
other legislation like the Marriage, Divorce and Family Relations Act and the Electronic Transaction and Cybersecurity Act of 2016 contain the provisions that indirectly contribute towards efforts to end Trafficking in Persons Act. I thank you, Madam Chairperson. Thank you so much. والآن أدعو دولة أوكرانيا للكلمة. Shukran, Madam Chair. Thank you, dear colleagues. I will try to be very succinct. Ukraine greets this draft resolution and has suggested several amendments to it. While human trafficking and sex crimes have significantly increased in number, especially against Ukrainian women who have found themselves in a vulnerable position as refugees, today, 14 million of Ukrainian women had to abandon their homes. 7 million persons had to flee Ukraine, had to go abroad to seek safety. Why? Because of the aggression of the Russian Federation against Ukraine. And why? Because mothers like me do not want their children to be among those 386 boys and girls killed by Russian missiles, bullets, and artillery. Nor do we want them to be among the 700 children wounded by Russian missiles, bullets, and artillery. The attacks in the last 24 hours over Ukraine are making Ukraine further unlivable. 83 missiles have been launched in the last 24 hours on 12 regions of Ukraine. Also, these attacks were carried out by drones of Iranian origin. These attacks have damaged critical infrastructure, heat and power stations, and caused 19 people to die. In total, over the last 230 days of escalated Russian aggression, Russia has destroyed 40,000 educational facilities, that is schools and kindergartens, sometimes with children in them. 150 hospitals have been damaged, including maternity wards. The strategy against civilians and civilian infrastructure is a war crime in itself, and all of those guilty of this war crime and those who endorse these war crimes with their political decisions will bear full responsibility and will pay for their actions. This criminal, inhumane behavior will have to stop, and Ukraine will be rebuilt and will be made livable again. But for it to be made livable again and for people to come back, and people, trust me, those millions of Ukrainian women and children abroad, they do want to come back. They don't want anything more than to come back. But the countries hosting them need to create the possibilities for them to have the links with their countries. And this is where I need 30 seconds of your time to read the proposed amendment by Ukraine to Article 8 of this resolution. So we would like it to read as urges the IPU member parliaments to promote adoption and implementation of specific programs protecting the rights of refugees, paying specific attention to the needs of women and children, facilitating employment, ensuring education in their native language, and preserving the cultural ties of refugee children to their homeland. And I will give this draft ready to the Secretariat. Yes, thank you. Thank you so much. والآن الكلمة لدولة قطر لمدة دقيقتين ويرجى الهدوء من القاعة. شكرا سيدتي الرئيسة. سأتحدث عن الآليات والتدابير المتخذة في دولة قطر لمكافحة الإتجار بالبشر. تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، ولم تدخر جهدا في وضع الأطر القانونية والمؤسساتية الوطنية ودعم كافة المساعي الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر أخرى. ففي عام 2011 أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله أمير دولة قطر آنذاك القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي يتضمن تعريفاً لجريمة الإتجار بالبشر وحماية المجني عليهم وعليهن وآلية التعاون القضائي الدولي وفرض العقوبات الصارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة. كما تم إنشاء وحدة متخصصة ضمن إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لتكون نقطة تنسيق لجهاز إنفاذ القانون. وفي العام 2017 تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر،
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017، والهدف منها وضع خطة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، وإعداد ونشر التقارير السنوية عن جهود الدولة، ووضع برنامج رعاية وتأهيل ضحايا الإتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وفي سياق متصل بذلك، كرمت وزارة الخارجية الأمريكية العام الحالي سعادة السيد محمد العبيدلي وكيل وزارة العمل بدولة قطر كونه واحداً من 8 أبطال في مجال مكافحة الإتجار بالبشر حول العالم، وذلك لسعيه الاستراتيجي وجهده الدؤوب لإحداث تغيير حقيقي في محاربة هذه الجريمة النكراء. وأخيراً أود وأقترح عليكم بالنسبة للتقارير أن يكون لها مدى زمني محدد، وخاصة تلك المرتبطة بالخطة الاستراتيجية الوطنية. شكرا جزيلا لحضرتك. والآن الكلمة لدولة كينيا. دولة كينيا. Thank you, Madam Chair, and I'd like to appreciate our neighbor Rwanda for this wonderful hosting of this 145th IPU Assembly. Kenya is one of the countries that hosts the highest number of refugees. We also have a large number of migrants and victims of human trafficking passing through our country. And I would like to commend the IPU and support the resolution that has been brought on this question. And I'd like to support and request that the language expressly prohibit racism that is one of the manifestations in the issue of migrants. We have noticed that migrants from African countries are treated as the scum of human race. We have also noticed that young girls who go into the Middle East are mistreated, sexually abused, subjected to physical abuse, including cruel, inhuman, and degrading treatment. And we believe that only international cooperation can actually resolve this issue. It doesn't matter how good the law is in Kenya, if the receiving country does not have a law that protects the labor rights of those that come in, then our law is in futility. So we support and recommend that all members of IPU go back home and work on correct labor laws that protect all persons in their jurisdictions, including migrants, including refugees, including all foreigners who seek employment in their country. That is the only way we can deal with this, Madam Chair. I support. Thank you so much. والآن الكلمة UN Women. UN Women. Thank you very much, dear Chair. Thank you very much, participants, for allowing me from UN Women to say a few words. These are some recommendations based on the Secretary General's most recent report on trafficking in women and girls, which was published in August. Here I'd just like to make 5 points. One, it is important to see trafficking in women and girls as recognizing it as a form of gender-based violence. And states should ensure that responses to crisis address the risk of trafficking for women and girls. I'm going to focus on trafficking in my remarks. When it comes to prevention and response, efforts by states to eliminate trafficking in women and girls in the long term should include measures which include addressing the demand that fosters sexual and other forms of exploitation by investing in education and community-based programs that challenge harmful social norms, male domination, and sexual entitlement. The measures should address the economic drivers and vulnerability factors that may push women and girls to seek risky opportunities.
and the measures to strengthen the capacities of response teams in settings for internally displaced persons, refugees, and large migrants in order to better identify the potential victims. In the responses, it is essential to ensure that survivors of trafficking are given long-term, comprehensive reintegration support, including economic empowerment and psychological support, and asylum when they want it. It is essential to facilitate safe and orderly migration during crises, especially through the provision of temporary humanitarian and family reunification visas. Such efforts should not be limited only to nationals of the affected countries, but to all of those who are living in a crisis situation. On the issue of technology, it is important to look at the increasing role of technology, as others have mentioned, in facilitating trafficking. And finally, on the issue of data collection efforts should address the disaggregation, so ensure that we're looking at age, gender, disability, and other forms of disaggregation. Thank you so much. والآن الكلمة لBM NCH. Thank you, Madam Chair. My name is Ulrika Carlson, and I am representing the Partnership for Maternal Newborn Child Health. I thank you for the opportunity to make an intervention on this important draft resolution. Migration, displacement, and human trafficking all very much impact women, adolescents, and children. In fact, even the most. Displaced women and children, and in particular girls, are particularly vulnerable to gender-based violence, poor reproductive health, unwanted pregnancies, and seriously negative outcomes on maternal health. In fact, the countries with the worst maternal mortality rates are all affected by conflicts. The urgent need and the target action is needed to ensure the victims of violence, including women and girls, have access to essential health services, including mental health support. In this respect, it is important to note that half of the 1.4 billion people living in countries affected by crisis in fragile conditions are below 20 years of age. Adolescents require critical health services and sexual reproductive health services, including right-based interventions to prevent unwanted pregnancies and unsafe abortions. We therefore would like this resolution to be strengthened to include specific language on women, adolescents, and children, with a focus on the urgent need for comprehensive sexual reproductive health and rights, adolescents' health and well-being, and mental health services. Members of Parliament have a critical role to play in ensuring that the health and well-being of women, children, and adolescents is prioritized in humanitarian emergencies. And we, the partnership, will be happy to continue the collaboration with the Forum of Women MPs and national parliamentarians. So thank you, Madam Thank you Chair. so much. Thank you. والآن دولة إيران تطلب حق الجواب على أوكرانيا لمدة دقيقة. دولة إيران تطلب حق الجواب على أوكرانيا لمدة دقيقة فقط. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Islamic Republic of Iran, exercising its right of reply regarding the baseless allegations in the use of Iranian drones in Ukraine, and would like to refer to the following points. Since the beginning of the conflict, we have always announced our principled and clear policy on active impartiality and opposition to war, underlying the necessity of a political resolution to disputes between both sides and away from violence. Accordingly,
Over the past months, the Foreign Minister of Islamic Republic of Iran, in numerous meetings and contacts with his Russian and Ukrainian counterparts, has always reiterated the need for the resolution of disagreements in a peaceful manner and through talks, and has announced Iran's readiness to help this process. The principal position of Islamic Republic of Iran is based on arming and arming of any parties and aim to end of the conflict. Thank you. Thank you so much, and close now. لقد وصلنا الآن إلى نهاية أعمالنا زميلاتي وزملائي الأعزاء، فأود أن أشكر الجميع على كل الإسهامات الثاقبة المقدمة. والآن سأعمل أنا والسيدة بوجيلا جهدتين على تلخيص النقاط الرئيسية لمناقشتنا، وستقدم إلينا السيدة بوجيلا تقريراً عن مناقشتنا لاحقاً بعد ظهر اليوم هنا في منتدى البرلمانيات. خالص شكري على استماعكم وعلى المناقشة البناءة والمثمرة. تحياتي. Chers collègues, votre attention. Nous allons
Nous allons maintenant passer au point de notre ordre du jour consacré à la réunion débat sur le thème des parlements sensibles au genre, des parlements exempts de sexisme, de harcèlement et de violence à l'égard des femmes. S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. On commence notre réunion débat. Chers collègues, dans le cadre du 10e anniversaire du plan d'action pour des parlements sensibles au genre, nous allons nous consacrer pendant les prochaines minutes aux solutions concrètes pour créer une culture d'égalité et de tolérance zéro à l'égard de toute forme de violence fondée sur le sexe dans nos parlements. J'invite tout le monde de garder silence parce que ce débat est très crucial pour nous tous. Car un parlement où règne un climat de violence à l'encontre des femmes manque à son obligation d'être représentatif, efficient et efficace, et à sa mission qui est de servir la population dans toute sa diversité. Nous souhaitons donc ici mettre en lumière des politiques et des mécanismes pour la prévention et la réponse au sexisme et à la violence fondée sur le genre dans l'espace parlementaire et susciter des échanges d'expériences sur ces initiatives. Comme la plupart de ces initiatives sont récentes, l'objectif de cette réunion débat est d'apprendre de ces expériences, y compris des difficultés rencontrées, et d'identifier de bonnes pratiques en vue d'adopter dans tous nos parlements des politiques efficaces contre toute forme de violence envers les femmes parlementaires et le personnel parlementaire féminin. Je suis très heureuse de vous présenter nos panélistes qui vont ouvrir nos discussions. Il s'agit de M. Martin Chungong, secrétaire général de l'UIP et président des International Gender Champions, Madame Claudia Mix, deuxième vice-présidente de la Chambre des députés du Chili, Madame Jackie Dean, membre du Parlement de la Nouvelle-Zélande, Madame Esther Anyankun, membre du Parlement de l'Ouganda et membre du comité exécutif de l'UIP, Madame Sarah Child, professeure de politique et genre à l'Université d'Édimbourg. Merci à vous tous et toutes d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par notre secrétaire général pour des observations liminaires sur comment un parlement peut-il devenir sensible au genre et pourquoi la violence à l'encontre des femmes au parlement est-elle une grave menace risquant de compromettre la réalisation d'un tel but. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Madam President, thank you very much for giving me the floor to kick off this very important discussion on an issue that is very close to my heart. As I take the floor this afternoon, I am reminded of a question that a journalist put to me just after the inaugural ceremony, and they asked me, so what can the Inter-Parliamentary Union do to implement gender equality in the world? Can the IPU do something to implement gender equality in the world? I was pleased to answer that question with statistics,
with an explanation of what we are doing in order to help parliaments implement the noble goal of gender equality. And the debate we are having this afternoon, I believe, is going to help us to understand how together we can implement gender equality in letter and in practice. And the instrument that we are discussing today is a very crucial one. We celebrate the 10th anniversary of the IPU Plan of Action on Gender-Sensitive Parliaments. This plan of action was adopted in Quebec City in 2012, and the unanimity with which it was elected testifies to its importance and priority that we give to ensuring gender equality. And so we see that 10 years down the road, a lot has gone under the bridge. There has been evidence that a lot has been achieved on the path to gender equality. But we have also to be lucid in stating that all has not been very smooth, and there are still formidable barriers to women's political participation and emancipation. And that is why we are here today. I must say that the IPU is proud to have been able to conceive an innovative concept of gender-sensitive parliaments and institutions that embody gender equality. And for us, such institutions are ones that in their functioning, in their composition, in their working methods, address the concerns of men and women in an equitable fashion for the benefit of all in society. And so with gender-sensitive parliaments, we have seen a shift from gender equality just being an agenda for women alone to one where men are increasingly involved in the implementation of gender equality. And the country where we are meeting today is an example of how men have been well involved in the deliberations of Parliament when it comes to gender equality. Madam Speaker, Madam President of this meeting, I believe I am not mistaken when I say that the Forum of Rwandan Women Parliamentarians is not an association or a caucus of just women, but also male champions of gender equality. Is that correct, Madam President? Yes. So you are showing the light that men can and should be involved in the forefront of the gender equality discussion. So today, when we talk about gender equality, we are talking about men and women. I don't see many men in this room, but when you had your inaugural sitting earlier on, we did see many men in this room. So welcome to those male champions of gender equality. So for us, we think that gender-sensitive parliaments are parliaments where there is a safe environment where women can feel really safe and feel respected as they contribute to the deliberations of Parliament. We consider gender-sensitive parliaments as a place where women parliamentarians have to be, want to be. So one of the foremost preconditions for a gender-sensitive parliament is zero tolerance towards sexism and gender-based violence. Parliaments ought to be places where sexist language or behavior is not tolerated, where gender-based violence cannot and should not exist or prosper in any form. You have all read the concept note, where
it has been explained that we have come a long way since 10 years ago, and sexual harassment policies for staff and MPs at the time, 10 years ago, were not a common feature of parliamentary processes. But today, they have become a prominent feature of parliaments, and especially gender-sensitive parliaments. And for us in the Inter-Parliamentary Union, we, of course, preach gender equality. We preach zero tolerance for sexism, sexual harassment, but we want to help parliaments become gender sensitive, become zero tolerance institutions for sexism. And that is why one of the prongs of action of the IPU has been to carry out research to understand better the phenomenon of sexism and sexual harassment of parliamentarians. And the figures and findings of our studies are very edifying, disconcerting. In 2016, we initiated those series of studies, and we realized that the phenomenon of sexism and harassment, violence against women parliamentarians, is more prevalent than we had thought. And just to give you a few examples, when we did the study in Europe, we found out that more than 85% of the women MPs surveyed had faced psychological violence in Parliament. In Africa, we did this study in 2021, it showed that close to 40% of women MPs surveyed were sexually harassed. The worldwide study revealed that 25% of the women MPs surveyed had faced physical violence, and that 33% of them suffered from economic violence. The situation is compounded when it comes to people who are suffering additional, I would say, violence on account of their vulnerability. And it has been proven that the intersectionality of gender-based violence, we have realized that parliamentarians living with disabilities, young women parliamentarians, unmarried women, and women from minority groups are more prone to sexism, sexual harassment, and gender-based violence. And that is why we also think that it is important to address the specific challenges these categories are facing, just as we need to take into consideration the political, I would say, background of the women concerned, because our statistics also show that women from the political opposition are more prone to gender-based violence than their colleagues in the ruling parties. Lastly, we just want to point out that gender-based violence, violence against women parliamentarians, occurs mostly within the precincts of Parliament, and I'm sorry, maybe I'm ashamed to say this, the culprits are most often male colleagues of the members of Parliament. We have made the point time and time and again that this type of violence, this type of harassment and sexism discourages women from contributing to political life. I have attended meetings where I have seen a woman parliamentarian from Canada who broke down, wept, because she had been subject to violence, online violence, and she threatened to quit politics altogether. So this is real. This is a real barrier. We need not emphasize the fact that gender-based violence against women in a way hampers the reputation and image of Parliament. And so I think that when we talk about gender-based violence, we need to come up with guidelines, we need to come up with mechanisms that would help us address this in a very straightforward way. Today, 5 years into the Me Too movement, it is no longer possible to tolerate silence and taboos on violence against women. So, members of
IPU, members of parliament, we are here today to encourage you to mobilize your parliament so that they become more gender sensitive and take on the issue of violence against women parliamentarians, sexism, sexual harassment, and make sure that we find solutions to this. And that is why, as I said earlier, we have developed guidelines in the IPU, and those guidelines are very simple. They are intended to encourage all of us to carry out an assessment of the situation in each of our parliaments, adopt specific policies to end sexism and gender-based violence, provide assistance and support services to victims. We realized in our study that violence against women in general is underreported because the victims do not trust the mechanisms that are in place to address effectively their complaints. And that is why we think it is important to put in place independent complaints mechanisms, implement disciplinary sanctions, and raise awareness as well as run training programs. Because sometimes the male colleagues may not be aware that what they are doing or what they are saying is not appropriate in terms of parliamentary behavior. So we at the IPU want to to preach, or rather to do what we preach. We want to walk the talk. And that is why at this assembly, you will see during the Governing Council on Saturday that we are proposing a policy for addressing gender, or rather harassment, including sexual harassment during IPU assemblies and events. This is very important, that the IPU should be seen and its assembly should be seen as an environment that displays zero tolerance for any form of sexism, harassment, or gender-based violence. I am pleased that many parliaments are going down this route. Regional parliamentary organizations also are working in this regard, and I believe that there is a coalition of the willing that we can develop together. I want to commend the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. It has launched its Not in My Parliament campaign, and recently I was humbled by the experience of the Speaker of the Slovenian Parliament, who had come in for sexist remarks and attitudes from the media on account of her attire. And so she has sparked what we call the Red Shoes movement. This is a movement that we want to embrace because we think that it is important to judge women on the basis of their substantive contribution to the governance and not on the basis of what they wear or what they look like. Let me just, in conclusion, address you as, Madam Chair, you referred to me as the chair of the Global Board of the International Gender Champions. And there, I have been very, maybe many of you don't know what the International Gender Champions is. It is a coalition, a network of leaders of international organizations, diplomatic envoys, and representatives of civil society who have come together to work towards making their institutions gender-friendly, which means that we have to, as institutions, be seen to be gender-sensitive. And as chair of that global board of the International Gender Champions, I have been very strict when it comes to implementing the pledges that govern that network. There are two pledges. One, the gender parity pledge, which means that we don't tolerate panels or discussions that do not involve men and women. I'm a little bit embarrassed because I realize that this panel in which I am participating is not very gender balanced. There are not many men sitting, not enough men sitting at this table. My colleagues know that
ordinarily, I would not accept to participate in such a panel if I were not sure that we had equal numbers of men and women. But of course, this is the IPU, we can be tolerant. And the second pledge is to fight against gender-based violence, and that is what I've explained to you. I must say with a lot of pride that the practices of the IPU that we have developed over the years have become the linchpin for the work of other international organizations who are adopting our policies and our practices, including the practice of ensuring that delegations coming to the IPU are gender balanced. I am sorry I took that long to make these introductory remarks, but that is the advantage of being the first to speak, right? You can eat into the time of others. But I thought it was very important for me to come across with this message that institutionally the IPU is behind you in what you are doing. We are not paying lip service to gender equality. We are there to help you make your parliaments gender sensitive, and it has been proven that gender sensitive parliaments are more efficient than ones that are blind to gender equality. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. C'était très important de prendre le temps pour mettre à table l'importance d'avoir des données sur le problème ainsi que les ingrédients nécessaires pour une politique efficace pour éliminer la violence contre les femmes au Parlement. Mesdames et Messieurs, on vient de recevoir 27 demandes de parole, de prise de parole. Je m'excuse, on doit devoir arrêter de recevoir d'autres demandes de prise de parole parce que vous voyez, le temps, il est presque donc très tard alors que nous avons encore un autre rendez-vous après cette réunion. Alors vous allez m'excuser. Avant de donner la parole à nos collègues panélistes, je vous propose de regarder une courte vidéo d'information sur le harcèlement sexuel au travail réalisée par la Chambre des députés du Mexique. Acoso y hostigamiento sexual. El agresor se expresa en conductas verbales, físicas o de connotación sexual o lasciva. ¿Qué conductas son acoso u hostigamiento sexual? Insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual. Manoseos, roces, pellizcos, palmadas, apretones de carácter sexual. Forzar a besar a alguien. Mostrar, exhibir o pedir fotografías o mensajes sexuales. Propagar rumores sexuales. Para presentar una solicitud de atención por actos de violencia, acoso, hostigamiento sexual o laboral, acude a la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Edificio C, tercer piso, al interior de la Biblioteca Legislativa. Puedes contactarnos también en el correo unidad.igualdad.género. Acoso y hostigamiento sexual. El agresor se expresa. Merci beaucoup. On remercie la Chambre des députés du Mexique. J'invite maintenant Madame Claudia Mix à nous présenter le protocole pour la prévention et la répression du harcèlement sexuel à la Chambre des députés du Chili et comment ce protocole a été mis en œuvre depuis son adoption. A vous la parole. Muchas gracias. Primero agradecer y saludar a la honorable mesa del Foro de Mujeres Parlamentarias, a la presidenta del Parlamento Ruanda, al secretario general de la OIP y también saludar a todas las delegaciones de parlamentarias presentes en el Foro de las Mujeres Parlamentarias en su versión número 34.
Contarles que como vicepresidenta de la Cámara teníamos mucho interés de participar en este debate, pues nuestro Congreso Nacional, a pesar de que tiene 210 años de historia, solo ha tenido en su seno a 150 mujeres comparado con 3.500 varones, ¿no? Luego de la dictadura y la apertura de nuestro Congreso Nacional en el año 1990 hasta hoy, solo hemos podido contar con 4 diputadas presidiendo la Cámara de Diputadas y Diputados. Recién en el año 2018 se creó la Comisión Permanente de Mujer y Equidad de Género en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y en el año 2019 logramos crear el primer protocolo de prevención y sanción del acoso sexual en nuestra Cámara. Y una comisión de ética, por cierto. De hecho, trajimos y lo pusimos en la mesa de afuera para quienes les interese, en 3 idiomas para poder compartir con ustedes este protocolo, ya que sabemos que es una experiencia para compartir y a lo mejor hay alguna delegación que le interese sacar algunos datos de este protocolo, ¿no? En el presente periodo, del 2022 al 2026, hemos avanzado de un 23,2% de representación a un 34,8% de presencia de mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas. Estamos, por supuesto, trabajando para lograr la paridad, como lo tuvo nuestra Convención Constitucional. Además, contarles que por primera vez en nuestro país, en la historia del Parlamento chileno, tenemos a una diputada transgénero, por primera vez. Ha sido todo un orgullo para nosotros tener esta representación en nuestro Parlamento. Finalmente, porque no me quiero extender mucho, me dijeron que teníamos poco tiempo, compartir con ustedes que al alero de esta vicepresidencia hemos realizado un estudio, lo estamos terminando ahí afinando, sobre la experiencia de los últimos 20 años de nuestro Parlamento en temas relativos al avance de sensibles al género y que será entregado el próximo 8 de marzo en una versión de un libro a todas las parlamentarias y parlamentarios de nuestro Congreso, porque queremos ir rescatando el avance de nuestra historia parlamentaria y también queremos compartirla, ojalá, en la próxima versión del Foro de Mujeres Parlamentarias con este libro ya editado, así que lo vamos también a traer para compartirlos con ustedes. Agradecer la oportunidad que nos dan para compartir nuestra experiencia y para terminar contarles que hoy día, con mucho orgullo, tenemos un gobierno que se ha declarado un gobierno feminista, donde su gabinete presidencial, ministerial, está compuesto por 14 de 24 ministerios son mujeres, lo ocupan mujeres, ministras. Así que con ese orgullo me voy a sentar y quería compartirles toda esta experiencia de nuestro querido país, Chile. Así que muchas gracias. Merci Madame Mix pour le partage de cette expérience. J'invite Madame Jacqueline à nous présenter maintenant la déclaration de bonne conduite et de respect des personnes sur le lieu de travail parlementaire adoptée par le Parlement de la Nouvelle-Zélande. Il sera également intéressant pour nous de comprendre comment cet outil s'intègre dans un programme de travail plus large adopté par le Parlement néo-zélandais en suivi aux recommandations d'une étude indépendante externe sur l'intimidation et le harcèlement sur le lieu de travail parlementaire en Nouvelle-Zélande. À vous la parole. Thank you, Madam Chair, and good afternoon, everyone. The New Zealand Parliament does have a problem with sexual harassment and bullying. This problem goes unseen to the majority of MPs and those who work within the parliamentary precinct, but its impact on an individual who has been the subject of sexual harassment or bullying is profound. I know this because it has happened to me at times in the past. So, our Parliament in 2019, under the Speaker, commissioned an independent review of bullying and sexual harassment within the Parliament workplace. Many people were spoken to.
This work was undertaken by a King's Council, a woman called Debbie Francis. Many members of Parliament and women mostly who worked within the Parliament were spoken to, interviewed, gave their views. Out of that work, 85 recommendations for addressing the issues of harassment and sexual violence and bullying, 85 recommendations were produced. So the Speaker formed a subcommittee, which I chair as an Assistant Speaker in the Parliament. The subcommittee works across Parliament, it works collaboratively, and it works very cohesively to address all of those recommendations. So a number of those recommendations have already been implemented and accepted. For example, we are providing a greater range of pastoral care and support to women. There is a no women must feel free to make a complaint, or any person to make a complaint in the Parliament, and a number of these recommendations are aimed at making it easier for women to make a complaint and get the care that they seek and they need. We also, as part of this work, developed a behaviour statement for the New Zealand Parliament. The most significant recommendation of all was the need to establish an independent commissioner for complaints involving MPs. So that behaviour statement sets out clear expectations, and it has been mentioned already, and I'm sure we'll hear it again, clear expectations for how we behave towards each other while still allowing for free speech within Parliament. However, the behaviour statement has no consequences within it for bad behaviour by MPs, and that has been the limit of the behaviour statement. So in 2022, that was just earlier this year, most parties across the New Zealand Parliament, bar one, agreed to the adoption of an independent commissioner for parliamentary standards. This person's role, and the role that the person that has filled that role is a former Auditor General and very well regarded. So the role of the Parliamentary Commissioner is to receive complaints from people who have been subject to victimisation, harassment, and where they haven't felt satisfied by the existing mechanisms that we have in our Parliament. So this Commissioner is empowered to undertake a thorough investigation. It is all done in confidence, obviously, to protect those people making a complaint. If resolution can be found through mediation or other members, then that is a success. If mediation cannot be found and the person who complains is still suffering and is not satisfied, then the Commissioner can make a report to Parliament. It will be, you're all aware, it would be a report that is tabled into the House of Representatives and could include the name of the MP who is involved. So you can only imagine that there are some pretty severe consequences for that person. Finally, I just want to talk briefly about our broader work programme and the work we are still to do. The point I would make is that leadership from the leader of each party is critical to this work. If the leader of the party does not support the work being undertaken, it will surely fail. So that is the most critical part in my view. We are already providing for bullying and harassment training to MPs.
The big parties in New Zealand, there are 2 big parties, that training is compulsory for MPs. There needs to be done more, and there will be more. There needs to be a wider delivery of leadership training for MPs, both when they are inducted into Parliament and also as part of MPs' continuing professional development. We are moving on now to consider a review into the employment relationship between MPs, parliamentary services and the individual. We also need to have a very close look at the role of the media, the press gallery and the media, and the role that they play within the parliamentary precinct and the contributions that they can and do make to the incidences of bullying and harassment of people who work in the Parliament, including MPs. I would love to hear your ideas of how we can bring the press and the press gallery, those resident in the Parliament, into this regime of accountability, because at the moment they are sidestepping that responsibility, and that is something I should and would like us to give serious consideration to. Thank you very much. Merci beaucoup pour ces informations très utiles et pertinentes, Madame Dean. Avant de continuer, encore une fois, chers collègues, nous allons excuser Monsieur le Secrétaire général parce qu'il a d'autres engagements. Monsieur le Secrétaire général, vous êtes excusé. Merci. Et merci de nous avoir réservé ce moment précieux avec nous. Merci. Je me tourne maintenant vers notre collègue, notre chère collègue, Madame Esther Anyankun, pour nous informer des actions au sein du Parlement ougandais pour mettre fin à toute forme de violence envers les femmes parlementaires et le personnel parlementaire féminin. À vous la parole. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Colleagues, if you know you're under this roof, especially our leaders of Parliament, the speakers, and you're conducting business in your house while responding to the needs of both and the interest of men and women in your Parliament, the composition of both women and men, the operations in your Parliaments, the methods and the works, then you know you are a gender-sensitive Parliament. You congratulate yourself for that. With the Ugandan perspective, a study was commissioned by the Uganda Women's Parliamentarian Association, and this conducted by the Parliamentary Department of Research. It unearthed the truth that the gender-specific challenges and factors that affect women members of Parliament, of course, were existing in the Parliament. And that means these issues were really giving them difficulties in executing their legislative duties within the context of sexism, harassment, and violence. The female parliamentarians indicated in this research, and they said it's true, sexism, abuse of power, and violence against women in Parliament exists. So that means it is real. And it affects the performance of members of Parliament in Uganda. Under the Uganda Parliamentary Rules of Regulations and Procedures, Rule 157, it makes mandatory for the Speaker to ensure that at least 40% of the leaders of the committees are women. And in the 10th Parliament, that's the previous Parliament, for example, 16 out of the 41 leadership positions were available
which were available were occupied by women, representing at least 40% threshold of the leadership of Parliament. Parliament Commission, that's the body tasked to administer parliamentary administration. Out of the 7 members, we have 3 of them who are women, and these are occupied by women, with the speaker being the female at the helm of the commission. The gender-sensitive trainings are spearheaded by Parliament in the perspective of Uganda. Parliament organizes specific trainings, courses aimed at preventing appropriate conduct and also harassment and promoting respectful professional relations at workplace. These results can be credited to the Uganda Women Parliamentarians Association. We call it UOPA. That has endeavored to ensure gender parity in the legislative processes. Training is geared to preventing harassment, to provide to all staff members and to enable them to recognize, prevent, and also combat physiological and sexual harassment. Managers are also given similar training, especially those ones who are managing departments in Parliament, so that they can prevent and also tackle psychological and sexual harassments within their teams. It makes deliberate steps on having women in leadership position. Under the Uganda parliamentary leadership, in a democracy, Parliament must be able to be a model institution at all levels, and also place of work where women and men could fulfill their duties on all equal footing. This is important for the effectiveness of the institution, for the image of Parliament in the eyes of the public, and for the model it can play in achieving equality in society. Parliament ought to be places that meet the requirements of both men and women in the way they run and also structured, and where women are not only can work, but also want to work. They should be family-friendly environments where men and women find that their needs to live as well as to work are considered. They also ought to be places where sexist language or behavior is not tolerated at all. Being sensitive to gender makes Parliament effective, efficient, and legitimate. Thank you. Un grand merci pour cette intervention, Madame Esther Anyankoun. J'invite maintenant Madame Child à nous exposer d'autres mesures et actions qui permettent de changer la culture au Parlement et d'appuyer les efforts déployés en faveur de la tolérance zéro à l'égard de la violence faite aux femmes au Parlement. Vous avez la parole. Thank you very much. I'm so little I can't actually see the screen over the top of this podium, which tells you something sometimes about gender insensitivities if sometimes women are smaller than men. But anyway, I'd like to first of all thank everybody here today for inviting me and listening to me, an independent academic who's done gender and diversity sensitive work, to offer you some reflections on a report and my lessons I learned from undertaking this independent survey, study, and set of recommendations from the British House of Commons. I, of course, looked at the composition of Parliament, parliamentary infrastructure, and parliamentary culture. Now, why does this matter in the context of the development of codes of conduct, of specific rules about sexual harassment, gendered bullying, abuse, violence against women? These need to be created, established. They need strong sanctions, as we've heard. But they address the failure. They address when the rules and the norms have been broken. And parliaments as institutions have a responsibility
to reduce the prevalence of such abuse. So if abuse and violence and bullying is at one end of the spectrum, we also must deal with the microaggressions, the everyday incidences that women and minorities put up with in their institutions day in and day out. And so I want to draw your attention to parliamentary infrastructure and parliamentary culture. It is about making the House feel inclusive so that MPs and staff from diverse backgrounds feel like they belong. Because when you feel that the House, your Parliament, cares for you, if something happens, you will have the confidence to call out that behaviour and to use those very important, critical complaints procedures. So when I was a young academic talking to a member of the British House of Commons and he started rubbing his leg and by so doing rubbing mine, I didn't say anything. I left, but I didn't know what to do. And today in the British House of Commons, I would, because the leaflets talking about this would be in the toilets, so even visitors to the British House of Commons would know about the policies. So why parliamentary culture and infrastructure? We don't often think about how buildings might affect behaviour, but we should. It is about the buildings and the furniture. It's about the wider facilities that support the work that MPs do and their staff do. It's assumptions about what working in parliaments are like, what conditions one must just put up with, what counts as sufficient accommodation to the ways of working, about behaviour, expectations, assumptions about others. Many of you will have seen images of the House of Commons, particularly Prime Minister's questions. It's usually very full. There are not enough seats for all of our MPs, for about 420 odd. We have 650. In my view, that puts people at risk. It leaves MPs at the mercy of their colleagues. They are literally touching each other. And what of the MP, in this instance a pregnant MP, in the wheelchair? If there's more than one, where will they sit? Will they be lined up in the middle of the institution? So the kind of principles that inform my analysis include a criticism of parliaments as total institutions, where you effectively live there, you have late nights, you talk about the village culture, the Westminster Village in the UK. We need to turn to relations between the political and administrative side of the House. The idea of co-professionalism, not one of service and hierarchy, but of people in parliaments working together to produce the most effective and strong institutions, of mutual respect, of boundaries, of interdependent but nonetheless more horizontal relationships. So I don't like to see spaces reserved for some people and not others, unless it's absolutely necessary. These are some of the recommendations from my report that would support and speak to those principles that I think gender-sensitive parliaments should enact, should embody: organic institutions, co-professionalism, a demarcation between the parliamentary day and the life beyond the parliament. I won't take you through those. Zaina will be pleased to know, because I know she's asked me to speak for a little bit less. But it's about questioning the why a parliament works the way it does. And here the IPU's gender-sensitive framework is absolutely critical to helping you criticise the practices that sometimes are the preferences of members, but may not be good for the institution overall. So when, for example, you might see on this slide the idea of redesigning identity passes like these. This comes from the real-life experiences of young, and particularly young black British women MPs, being questioned for being in the wrong lift or in the wrong part of the building. A simple change where their right to be present, because their ID card does not just fall the wrong way, and they get asked because of those ingrained assumptions about who belongs, who has a right to be in a particular space. That's just one small example. If you add up all of these little practical changes that can be made, parliaments will feel very different, will change, and most importantly for the topic of today's discussion, will support those who experience offensive behaviour, sexist behaviour, misogyny, violence, abuse and bullying, to have the confidence to take up and use the codes of conduct
the sanctions, the independent complaints procedures that I hope more and more parliaments around the world will develop. And I'm so pleased that the IPU is championing this cause. So thank you very much. Merci beaucoup, Madame, pour cet exposé très éclairant et inspirant. Je vous rappelle qu'en complément de cette réunion débat, une exposition présente des affiches et des outils de sensibilisation conçus par différents parlements pour prévenir et combattre le sexisme, le harcèlement et la violence sexiste dans l'espace parlementaire. Je vous encourage à visiter cette exposition qui est située tout près de l'entrée de cette salle, en face de la salle MH2, qui se situe au milieu du couloir. Chers collègues, en guise d'incitatif, voici un montage PowerPoint qui rassemble des outils qu'ont envoyé 9 parlements et 3 organisations interparlementaires. Nous tenons d'ailleurs à les remercier pour leur engagement sur ces questions. Le montage. Merci beaucoup. J'allais vous demander d'applaudir pour remercier le groupe de Zena qui a fait ce beau montage. Encore une fois, merci. Chers collègues, on passe maintenant à l'échange de réflexions et d'expériences concrètes. La parole est à vous et je rappelle que vous êtes invités à répondre aux questions suivantes. En quoi le sexisme, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes au Parlement affectent-ils votre travail dans cette institution? La violence à l'égard des femmes est-elle un sujet tabou dans votre Parlement? Quelles initiatives ont été prises jusqu'à maintenant dans votre Parlement pour combattre le sexisme, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes parlementaires et du personnel parlementaire féminin?
Comment les mesures de prévention du harcèlement et de la violence à l'égard des femmes sont-elles portées à la connaissance de tous au sein de votre Parlement? La culture a-t-elle évolué dans votre Parlement? A-t-elle une incidence sur la lutte contre le sexisme, le harcèlement et la violence à l'égard des femmes au Parlement? Je vous avais annoncé qu'il y a 27 délégations inscrites pour prendre la parole et partager des informations sur ces questions. Je donnerai donc 2 minutes, pas plus, à chaque intervenant ou intervenante. Je demande à chaque intervenant de se présenter en indiquant clairement son nom et son pays. J'ai ici la demande de parole de South Africa. South Africa, à vous la parole. Thank you very much, Chairperson. Honorable members, the results of the studies undertaken by the Inter-Parliamentary Union in 2016 and 2021 on sexism, harassment and violence against women parliamentarians clearly demonstrate the pervasive and deep-seated nature of the regressive patriarchal norms and values that seek to determine women's place and role in society. The eradication of patriarchy needs all forces of society, more so because it coexists and survives under the most progressive political systems. It is one of the most complex and entrenched systems in our society that is embedded in and permeated through all spheres of life, and has been demonstrated by the IPU report. It is also a functional component in many legislatures around the globe. These acts are meant to silence and discredit us as women and must be recognized as an indictment to the advancement of gender equality, particularly in legislatures, which are supposed to be spaces that embody the values of freedom and equality before the law, particularly the policies and laws that we as parliamentarians also participate in crafting. These acts must be effectively criminalized and reinforced through the harshest sanctions against perpetrators of misogyny, harassment, and sexism. It also requires the establishment of strong and effectively responsive policies, structures, and mechanisms in our parliaments, including in our political parties. Furthermore, the rules of our parliaments must also be accordingly strengthened in order to make provision for the inclusion of gender-sensitive rules to govern all parliamentary proceedings, stipulating harsh sanctions against perpetrators. We must hence urgently proceed to review our parliamentary immunity rules to ensure that they don't afford MPs immunity from prosecution for sexual harassment, violence against women, and related matters. We need to create the appropriate mechanisms to report... Thank you. Vos 2 minutes sont finies. J'accorde la parole à Argentina. 1 minute. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera incorporar una nueva perspectiva que no ha sido abordada y que me gustaría plantearla tanto respecto del tema anterior como de este. Me refiero a la dimensión económica, que tiene que ver con las problemáticas relacionadas con la trata de personas, particularmente de mujeres, niñas y niños, y también, por supuesto, en la dimensión que significa erradicar la violencia. ¿Qué quiere decir incorporar la dimensión económica? Cuando hablamos de los delitos de trata de personas, de mujeres sobre todo, hablamos de organizaciones criminales que no actúan de manera independiente, autónoma respecto de otras organizaciones criminales. Me refiero a la corrupción, al narcotráfico, al lavado de dinero. Y por lo tanto es importante no tener visiones naif, inocentes de problemáticas tan graves, sino que es necesario incorporar la perspectiva de la economía del delito relacionado con las problemáticas que victimizan a las mujeres. Y de la misma manera, cuando hablamos de las tareas que deben realizar
realizarse en nuestros parlamentos, hablamos de los parlamentos sensibles al género, que son aquellos parlamentos que eliminan los obstáculos para las mujeres, y para eso, una vez más, hay que incorporar la perspectiva económica. No hay políticas, no hay empoderamiento para las mujeres en la lucha contra la violencia si no tienen presupuestos, si los presupuestos que sancionan nuestros parlamentos no tienen perspectiva de género, si no se evalúa correctamente cuánto afectan los ajustes económicos de los presupuestos y las políticas públicas a las mujeres. El 80% de las mujeres son las que se ocupan de las tareas de cuidado en sus familias, y eso las pone también en una situación de precarización cuando intentan ingresar en el mercado de trabajo. Por esa razón es que creo imprescindible que tengamos en cuenta la perspectiva económica, la dimensión económica de todas aquellas cuestiones que afectan a las mujeres y cómo debemos abordarlas. Muchas gracias. La parole va maintenant à la délégation japonaise. Japan. Thank you. I'm a member of the House of Representatives, member Takako Suzuki. This year, we as Japan's House of Representatives conducted a survey using the self-assessment toolkit created by the IPU to evaluate the current state of gender equality in our diet. One of our findings was that there's a perception gap between male and female diet members regarding gender sensitivity. This is illustrated by 56.7% of male members responding that female representation in the diet is currently insufficient, as compared to the 84.6% of female members felt that way. My hope is that with the help of this and the variety of other data, male and female diet members will be able to free themselves of preconceived notions and work together to engage in deeper discussions aimed at achieving gender equality. And my pregnancy actually highlighted for me the challenges that minority face. Some people actually claim that carrying a child while serving in office was a direct dereliction of my duties, or that it meant that I had given up on my career. Inspired by this, my own experience, I have advocated for the introduction of proxy or remote voting system to exercise their voting rights when pregnant or even when giving birth. The reason that I continue to use my voice in this way is not simply to pursue rights for female diet members. It is because when we exercise our rights, our constituents who sent us to represent them in the political forum are able to exercise theirs. So, as a female diet member, I intend to continue to advance such efforts by Japan from my position in our parliament, and to do so in solidarity with all of you from around the world. Thank you. Thank you. La parole va à Islamic Republic of Iran. La délégation n'est pas là. Si, elle est là. À vous la parole. بسم الله الرحمن الرحیم. امروزه علیرغم پیشرفت جوامع هنوز معضل خشونت وجدانها را می‌آزارد و به عنوان یک مسئله حاد اجتماعی خشونت مدرن با مصادیق جدیدی مطرح گردیده است. بخش گسترده‌ای از خشونت علیه زنان به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی، مسئولیت از مجازات و خجالت از افشای خشونت گزارش نشده باقی می‌ماند. Excusez-nous, l'interprétariat, il y a un problème d'interprète. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez continuer, madame. آثار و عواقب خشونت علیه زنان در جامعه انکارناپذیر است.
از این رو ما بر این نکته تصریح می‌ورزیم که مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سوء استفاده جنسی افزایش حمایت‌های قانونی از آنها است. ما همچنین نقش دولت را در برداشتن چالش‌ها و ایجاد راهکارهای مؤثر برای ارتقاء جایگاه زن در جامعه مهم ارزیابی می‌نماییم، زیرا در حال حاضر بیشترین راه حل‌ها روی قربانیان متمرکز شده است، حال آنکه دولت‌ها می‌توانند پیشگیری قبل از وقوع جرم را در دستور کار خود قرار دهند. ما به عنوان نمایندگان پارلمان‌ها باید برای مقابله با خشونت علیه زنان از ظرفیت زنانی که در سازمان‌های مردم نهاد فعالیت دارند استفاده نماییم. همانگونه که طی 3 دهه گذشته در جامعه ایران سازمان‌های مردم نهاد جایگاه خود را به خوبی پیدا کردند و ما با یک رویکرد اجتماعی محور توانسته‌ایم به تحقق انتظارات در حوزه زنان و خانواده امیدوار باشیم. با تشکر. Merci beaucoup. On passe à Austria, Council of Europe. Austria. Thank you. Yes, I would like to share not the experience of Austria, but the experience of the Council of Europe, of the Parliamentary Assembly from the Council of Europe, enshrining Iceland and Azerbaijan. Excuse, si vous n'allez pas parler au nom de votre Parlement, alors on va vous accorder la parole après les autres intervenants. On passe maintenant à la Grèce. Thank you. In few words, gender equality is an essential key to the success. So, I strongly support United Nations Deputy Secretary's words. Women's equal participation and leadership is a matter of justice and the realization of human rights, and an issue of effectiveness. No global problem can be solved without the contributions of half the world's people. But sexism and violence against women in Parliament hold back women's access to leadership positions and impair their ability to fulfill their elected mandate. Equal participation of women and getting positions of political leadership and decision-making at all levels are fundamental for gender equality and to have a real democracy. Women parliamentarians must empower the laws and every aspect in the Parliament with a gender dimension. The past 2 centuries have been marked by struggles for women for equality, with access to voting and education being prominent examples of what women have achieved in most of the world. But now, in Europe also, and general in all the world, we have the number of femicides which increases dramatically in the wake of the COVID-related restrictions measures. Femicide emerges as a deeply rooted society issue that requires our immediate attention and action. As parliamentarians, we have to act now. Thank you. Merci beaucoup. C'est maintenant le tour d'Égypte. Égypte. أوكي. شكرا على إعطاء الكلمة. تواجه المرأة المصرية في كل أنحاء العالم العنف في كثير من نواحي حياتها بغض النظر عن وضعها ومكانتها العلمية والاجتماعية. ومما لا شك فيه أن أعمال العنف والتحيز الجنسي ضد المرأة في المجال السياسي يقوض أسس الديمقراطية، حيث إنها تنتقص من حق المرأة في المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة السياسية والتعبير عن آرائها، وتعوق وصولها إلى المناصب القيادية. الزميلات والزملاء الأعزاء،
إن تصحيح تلك الأوضاع يتطلب منا عملا جادا ودؤوبا يبدأ من الحديث وعن زيادة الوعي حول تلك القضية وأثارها على الحياة السياسية وتهديدها لأسس الديمقراطية، والتي لا يمكن أن يستقيم العمل بها دون مراعاة البرلمانات للمنظور النوعي عن طريق الاستجابات لحاجات واهتمامات النساء والرجال على حد سواء في تكوينها وهياكلها وتشغيلها ونهجها وعملها، وأن تزيل عوائق المشاركة الكاملة أمام النساء بمختلف الطرق والأدوات الممكنة، والتي يأتي على رأسها سن تشريعات خاصة بالعنف ضد المرأة في الحياة السياسية. الحضور الأفاضل، إن ملف الحماية القانونية للمرأة من العنف على مختلف الأوجه والأصعدة وتوفير بيئة آمنة لها يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية، وتظهر تلك الحماية واضحة في نصوص دستور 2014 وخاصة المادة 9 والمادة 11 التي تنصان على ضرورة احترام المرأة والتزام الدولة المصرية بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وكذلك إدخال تعديلات على قانون العقوبات الذي ينص على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة الخاصة بالتحرش الجنسي والاغتصاب وهتك العرض والتمييز. وكان آخر هذه التعديلات في القانون 141 لقانون 2021 والتي تشدد العقوبة على من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه. وجدير بالذكر أن من أدوات التصدي للتحيز ضد المرأة العمل على زيادة تمثيلها في المناصب القيادية العليا، بحيث يكون صوتها واضحا جاليا في الدفاع عن احتياجاتها، وليس البرلمان المصري بغرفاته ببعيدا عن هذا المناخ المجتمعي العام، فهو يقدم دعما كبيرا للنساء من العضوات والعاملات به. Maintenant, la parole est à la délégation de Kingdom of Morocco. Merci, Madame. Laissez-moi d'abord exprimer mon bonheur d'être ici à Rwanda, là où le progrès a triomphé et là où la femme est partie de l'avant. Merci à vous. Je voudrais rappeler tout d'abord, quand il s'agit de la violence envers les femmes et le harcèlement dans l'espace des parlements, que la violence contre les femmes est indissociable de la violence en général, dans l'espace public, dans sa vie à domicile et partout ailleurs. Mais parlant du Parlement, je voudrais surtout m'arrêter sur la violence politique. Nous, au Maroc, par exemple, nous avons fait beaucoup de progrès au niveau de la représentativité politique des femmes. Nous sommes aujourd'hui 26%, 96 femmes au Parlement. Mais nous ressentons quand même une injustice au niveau de la représentativité dans les fonctions au niveau du Parlement. Et ce, malgré une mouvance féministe et partisane et civile très engagée au Maroc. C'est pour cela que je voudrais m'arrêter sur un autre phénomène, celui de la contrainte culturelle. Je crois qu'ici, toutes parlementaires réunies, nous devons agir et travailler sur les contraintes de la culture. Quelles que soient nos cultures, quelles que soient leurs divergences, elles se posent d'une façon ou d'une autre au leadership féminin. Et je crois que nous, parlementaires, devrions travailler sur ce plan et peut-être aller dans le sens d'une révolution culturelle pour bouleverser l'inconscient culturel qui nous fait problème. Nous faisons toujours aussi face aux difficultés de partage de pouvoir entre nous et les hommes. C'est pour cela que je lance aujourd'hui une invitation aux femmes parlementaires et aux hommes parlementaires aussi de travailler sur le plan culturel et d'encourager cette révolution intellectuelle qui nous aiderait à vivre dans un monde plus équitable où nos performances et compétences seront reconnues et justement reconnues. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, on passe la parole à Zimbabwe. Thank you, Madam President. I rise to add my voice on this debate. I would like to speak on the 2021 study conducted by the IPU in collaboration with APU on sexism,
harassment, violence against women in parliaments in Africa. I do concur with most of the findings in that study. In Zimbabwe, we have observed that there are instances where some male legislators say words that demean or offensive to women during parliamentary debates. This has an effect of discouraging women from participating effectively in debates that take place in the House. This can be attributed to the fact that Zimbabwe, like many African countries, is a patriarchal society where women's voices are often muzzled in key decision-making events, whether at family, society, or national level. In order to protect women legislators and female staffers of Parliament, I do agree with the following recommendations of the said report that Parliament should, 1, put in place internal policies to combat sexism and sexual harassment. In Zimbabwe, discussions are underway, in addition to the national gender policy, craft a sexual harassment policy. 2, create a confidential space where victims can get counseling. This is a noble idea, and as Parliament of Zimbabwe, we have an institutional gender focal person as well as gender focal persons in each and every department to respond to gender issues, including sexual harassment or sexism. 3, create a mechanism for receiving complaints. Parliament of Zimbabwe is a complaint receiving mechanism in every department, which allows members and staff to raise any complaints that may arise at the institution. In conclusion, I would like to point out that it is important for women legislators and staffers to be empowered with the knowledge of their legal rights. At the same time, Parliament should put in place mechanisms to ensure that women parliamentarians and staff get redress whenever the rights are violated. I thank you. Thank you too. La parole va maintenant à la délégation du Bénin. Merci, Madame la Présidente du Présidium. Je suis Mariama Baba Moussa, députée à l'Assemblée nationale du Bénin et membre du bureau des femmes parlementaires de l'UIP. Et par rapport au sujet, je peux dire que le Bénin a manifesté une volonté politique nette de promouvoir le genre comme instrument de réduction des inégalités, de promotion des femmes et de développement équitable. Et pour y arriver, il a fallu mettre en place des structures, voter des lois, et entre autres lois, et je peux citer la modification de l'article 26 de la Constitution, et qui nous accorde une discrimination positive et un quota de 24 places à accorder aux femmes sur 109 parlementaires pour les prochaines élections qui auront lieu en 2023. Et ces 24 femmes et plus auront pour tâche vraiment de prendre à bras le corps le problème des violences, du sexisme, du harcèlement et des violences faites aux femmes. Je puis également dire que la création, non, il y a une loi qui est importante, c'est la loi portant répression spéciale des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Je crois que cette loi est non seulement répressive et dissuasive, mais surtout répressive. Je voudrais aussi noter que l'existence d'un poste de vice-président de la République et le renouvellement et le renforcement de l'Institut national des femmes, et ça permet de s'occuper principalement de toutes sortes de violences faites aux femmes et autres problèmes sociaux qu'elles peuvent connaître. Et le problème de sexisme, de harcèlement est effectif et je voudrais vous dire que les formes qu'on observe, c'est souvent les violences psychologiques, morales et économiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thaïlande, c'est votre tour. Thaïlande. Distinguished delegates, I am Thilalat from Thailand. Let me congratulate the success of IPU plan of action for gender-sensitive parliaments, which has been applying as a guide in many parliaments for 10 years.
In Thailand, we have specific legal instruments to protect women in parliament. Both House of the Representatives and the Senate have issued a code of conduct of members of the House of Representatives, members of the Senate and its committees members. The provisions therein have been set out the standards of expected behavior of the members. Code of conduct of member of the House of Representatives and member of the committee is effective in 2020, even though the code does not explicitly stipulate the sexual harassment, but there are some provisions applied to the case. This provision wrote that member and committee member shall respect the right and liberties of others, shall not make any inappropriate remarks nor gestures in an insulting, contemptuous, sarcastic, or defamatory manner, and shall not discuss any false statements in the sitting or any other places, and shall not Also, the Parliamentary Commission on Ethics of both chambers are established to examine individual complaints submitted by the MP, person, or any state agency accusing a member of the House violate any provision, including all forms of sexual harassment. In such case, may be submitted to the National Anti-Corruption Commission for further legal action. Thank you. Merci beaucoup. Mexico. Mexico, la parole est à vous. Gracias. Las reformas legislativas sobre violencia política de género, así como en materia de paridad de género, son trascendentales para cambiar los escenarios político-electorales en favor de las mujeres y, en consecuencia, consolidar una verdadera democracia paritaria en el mundo. En el caso de México, estas modificaciones constitucionales y legales lo han convertido en el segundo país en América Latina en tener una legislación de este tipo. Es decir, que incentiva por un lado la inclusión de más mujeres en todos los ámbitos del espacio público y paralelamente adiciona hipótesis normativas particularizando sanciones por incumplimiento y causales específicas de violencia política de género. Tradicionalmente, las mujeres en México y en el mundo nos hemos apropiado de las normas internacionales para fundamentar nuestras demandas y derechos políticos ante diferentes instancias. Armonizar las leyes en todos los países significa por lo menos, uno, la creación de un marco legal uniforme que empodere a las lideresas políticas en el mundo, garantizando la tutela judicial efectiva de sus derechos. Actualmente es innegable la existencia de un déficit de acceso a la justicia en materia de violencia política. Las mujeres políticas no denuncian las prácticas violatorias a las que regularmente son sometidas y cuando lo hacen no ven satisfecha la búsqueda de justicia. En segundo lugar, implica que tribunales y los propios partidos políticos homologuen criterios y generen precedentes en la materia que otorguen la mayor protección y eviten la impunidad que por décadas ha caracterizado el tratamiento jurisdiccional de esta modalidad de violencia. Ahora, mediante reformas legislativas y antes con la implementación de acciones afirmativas, se tomaron medidas concretas para promover y aumentar la participación y el liderazgo político de las mujeres. Sin embargo, la historia nos demuestra que cada reivindicación de derechos políticos de las mujeres, cada espacio ganado, trae consigo un vaivén entre pasos dados para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y sin mucha dilación los consiguientes retrocesos con la reconvención de nuestras demandas. De ahí la importancia de que las mujeres que participamos en política en todo el mundo asumamos el compromiso de evitar la posibilidad de retrocesos en la protección de los derechos y de los espacios demandados y ganados por las mujeres. Es cuanto. Merci beaucoup. La délégation mozambicaine.
Muito obrigada pela permissão, distinta moderadora do painel. Excelências, as questões do sexismo, do assédio e da violência contra as mulheres vão ganhando uma atenção especial na sociedade, visto que a visão que se tem sobre a pessoa da mulher não é mais aquela que outrora era apenas uma auxiliar. Todavia, o que condiciona esses males, em muitas das vezes, é o poder que a outra parte, homem, tem em relação ao outro. Isto é, em muitos casos, pela guerra, pelo emprego, as pessoas acabam se submetendo às questões desumanas de violação em nome do emprego e ou mesmo promoção no trabalho. Porém, isso pode suceder de várias formas, onde uma delas, o agressor, pode engrandecer-se, rebaixando o outro sem culpa e sem sofrimento. Trata-se da perversão moral. A criação e ou fortificação das leis deve ser o fator primário na tolerância zero ao sexismo, assédio e violência contra a mulher. Todavia, a fortificação das penas deve ser outro fator a ser visto, pois somente com chamadas de atenção ou sensibilização não se pode garantir que o problema acabe. É preciso fazer com que os homens tenham medo ou sintam a pressão jurídica de modo a não se praticar tais brutalidades. Os exemplos específicos na demonstração da penalização devem partir da classe mais alta, porque acredita-se que estes possuem maior informação à classe mais baixa, visto que essa carece de informações. O grande desafio da nossa sociedade, no que se refere à violência contra as mulheres, tem a ver com questões culturais. É preciso que se repense em alguns valores culturais e que se olhe para as pessoas como pessoas e não como discriminação de gênero. Para terminar, se se pretende construir um país livre dos desastres sociais, como é o caso da violência, deve-se educar o homem desde a infância, para que este, por sua vez, consiga olhar para o seu oposto como pessoa e não mais como objeto de submissão. Muito obrigada pela atenção prestada. La parole est à la délégation de Vietnam. Vietnam. Obrigada. Thank you very much. Gender-sensitive parliaments are parliaments that respond to the needs and interests of both men and women in its structure, operation methods, and in its work. Gender-sensitive parliaments removes the barriers to women's full participation and offer equalities between men and women members. Vietnam highly appreciates the active role of IPU over the years in protecting and promoting human rights, assisting member parliaments in enhancing cooperations, exchange experiences, and offering solutions to promote gender equality and put an end to the violence against women. And Vietnam attaches the great importance to gender equalities and the advancements of women. The National Assembly of Vietnam encourages women to participate in politics and actively increases its national proportion of women parliamentarians with the current numbers of 30.26%. And the National Assembly also focuses on building laws related to gender issues to ensure and promote gender equalities and women empowerment, and at the same time, to review and eliminate gender-biased content and regulations. The National Assembly also focuses on the implementing regulations, on examining and mainstreaming the gender equalities issue in law and ordinance development program, and also in projects submitted to National Assembly for approval. In particular, with the global creating the Forum for Women Parliaments to meet and exchange the shared experience, we have established the Women Parliamentary groups in the 12th legislature and has continued to operate in the 13th, 14th, and 15th at the current. Merci beaucoup. La délégation du Pakistan. Thank you, Madam Chair. My name is Vajiha, and I'm Member Parliament from Pakistan.
Pakistan has been luckier than most nations since our political glass ceiling was broken relatively earlier. We have had trailblazing women at the forefront of our politics. However, that's not to say that they had it easy. Today, we have a 17% proportional quota for women in parliament, and that doesn't mean that there is a bar on women running for office for general elections. And then about the efforts being done by the Pakistani parliament addressing harassment issues, we have the Parliament of Pakistan has passed 3 major acts in order to curb harassment. Number 1 is Protection of Women Against Harassment at Workplace Act 2010, and this act deals with the harassment of women at workplace. Then we have provision of sexual harassment under Pakistan Penal Code, and in public, our women are protected under Pakistan Penal Code. Then we have Prevention of Electronic Crimes Act, and this law ensures that every person is protected in online spaces. Pakistan has special laws for transgender communities and for journalistic protection. We have a departmental committee to deal with cases of harassment, separate ombudsperson to ensure check on departments. Moreover, every corporate entity must have an harassment committee under our law. Parliament's commitment to the issue of harassment is evident from National Assembly's initiative of notifying a harassment committee for members in 2022. And it is important to define harassment. What constitutes harassment? Can harassment be only sexual in nature? Touching someone with intent to harass is an assault or harassment. In Pakistan, we have introduced recent amendments to further elaborate the definition of harassment. Our definition of harassment does not only include sexual favors or physical conduct, it also sexually demeaning attitudes. It also includes any gesture or expression or derogatory remarks or creating hostile. La parole est à la délégation de Chili. Merci, Madame la Présidente. Mi nombre es Dani Sastudillo, diputada chilena. Y me voy a referir al punto anterior, al punto 5. La trata de personas es una de las expresiones más dramáticas de la crueldad humana. Es la versión moderna de la esclavitud. Este crimen se nutre del sufrimiento y se aprovecha del desplazamiento forzoso de quienes deben dejar sus hogares por crisis de las más diversas índoles, políticas, económicas, sociales o ambientales. Aquí es donde empiezan a operar mafias inescrupulosas que se aprovechan de quienes están más fragilizados. Es así como la trata se vincula con el tráfico de personas y la explotación delictual e incluso sexual de las víctimas. Y los más débiles de este eslabón son precisamente los niños, niñas y las mujeres. Esto es lo que hoy estamos viviendo en Tarapacá, la región que represento. La aparición y fortalecimiento del crimen organizado aprovechando la crisis migratoria. Tenemos antecedentes de cómo nuestro norte grande de Chile se utiliza a mujeres desplazadas para nutrir redes de prostitución o como mulas para el transporte de drogas, entre otras labores delictuales. Con estupor somos testigos de cómo nuestras cárceles se llenan de mujeres que han cometido delitos bajo coacción, mientras los cabecillas de las mafias siguen en la impunidad. De hecho, como dato elocuente, la trata en Chile aumentó en un 1.300% en estos últimos 3 años. Recordar que este fenómeno que vive América Latina y que tiene su origen en Venezuela es solo comparable con el desplazamiento forzoso provocado por la guerra civil siria. Y es aquí donde como humanidad debemos ofrecer una respuesta. Todos debemos comprometernos con combatir la trata, pero más importante aún, enfrentar y resolver los problemas estructurales que la posibilitan. Es así como los estados deben generar una legislación que persiga a estas mafias y apoyen a los desplazados. Merci beaucoup, la délégation de la Zambie. Thank you, Madam Chairperson. In order to address the challenges of sexism, harassment, and violence against women, the following policy and legal frameworks governs the matter. The first one is Anti-Gender-Based Violence Act. It provides funds to support the victims. The second one is Gender Equity and Equality Act of 2015. It promotes gender equality. Then we have the Penal Code, Chapter 87.
This one criminalizes all forms of violence, and currently it's under review. It will be coming to Parliament. As women parliamentarians, we'll be looking forward to it to make sure that we have stiffer punishments for those who commit violence and sexism against women. Then we have the national gender policy. It eliminates all forms of discrimination against women. The gaps are that we're still very much in a patriarchal society. I think that this respect for women will come in as we get more women involved in politics, because then we'll be seen as equal to men. There are still very few women in parliament and in politics in general. So that makes it very, very tough, because traditionally they're used to doing certain things, and then they're not understanding that maybe it is a crime and it is not acceptable. Then also the consistency. I feel like we're really good in terms of policy and legal framework. It's sufficient, but we're not consistent throughout. We need more advocacy groups to come on board, like civil service organizations, and any platform that we can have to speak out against this matter, that it will help. Thank you. Thank you so much. India, vous avez la parole. Honorable Chairperson, distinguished delegates, ladies and gentlemen. At the outset, I appreciate the IPU's new report on sexism, harassment and violence against women parliamentarians and parliamentary staff in parliaments around the world, which provides important data and examples of good parliamentarian practices. The data, regrettably, tells us that there is still a lot of work that needs to be done for a gender-sensitive parliament. It is high time for introspection among us to make our parliament free from sexism, harassment, and violence against women. Friends, coming to the position in India, the principle of gender equality is enshrined in our constitution, and the Parliament of India has also enacted several progressive laws to protect women against discrimination, violence, atrocities, and also to eradicate social evils. The 73rd and the 74th constitutional amendments provided for reservation of 33% of seats for women in local bodies of governance. It also provides for at least 1/3 reservation for women to the office of chairperson in these bodies. Some of the Indian states have already raised the reservation level up to 50% to provide for still wider participation. Today, under the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, India has moved from a paradigm of women's development to women-led development. I'm proud to say we are moving with the vision of a new India, where women are equal partners in fast-paced and sustainable national development. Women have occupied the highest offices of our land, such as the President and the Prime Minister of our country. 2 women speakers for the 5 years span beginning 2009 and 14 in Lok Sabha, and 2 women adorning the high office of Vice Chairman Rajya Sabha for a period of 15 years altogether. I take immense pride in saying that we have just elected a woman as President of India for the 2nd term. Distinguished delegates, women's representation in our parliament has gradually increased over the years, India. and the current 17th Lok Sabha returned a record 78 women members. Est à la délégation de la Suisse. Merci Madame la Présidente de séance. Au nom de la délégation suisse, je salue la démarche de l'UIP de mettre en avant la question des parlements sensibles au genre. Et s'agissant du harcèlement sexuel ou du sexisme en général, je pense que la première des choses à faire, c'est de rendre visible ce phénomène. Parce que malheureusement, que cela soit dans la société civile ou dans les parlements, ou dans notre parlement notamment, les personnes qui sont victimes de harcèlement ont honte d'en parler, ont honte de déposer plainte. Et donc la première chose, c'est effectivement de rendre visible ce phénomène, parce qu'il faut que la honte change de camp. Ce ne sont pas aux victimes de harcèlement d'avoir honte, mais plutôt aux auteurs de harcèlement qui, eux, doivent être sanctionnés sévèrement. S'agissant de la Suisse, effectivement, le phénomène est apparu à peu près en 2017 dans le courant du mouvement MeToo. Et là, en effet, des femmes au Parlement ont osé dénoncer ce phénomène et il y a eu effectivement aussi
des articles et des interventions dans les médias. Si bien que nous étions quelques parlementaires à avoir déposé des interventions pour qu'il y ait une cellule d'écoute pour les personnes victimes de harcèlement sexuel notamment. Et cela aboutit en effet à une démarche où on a mis en place un guide de soutien, d'information pour les personnes victimes, que cela soit de menaces, de harcèlement ou d'insultes qui sont notamment faites couramment maintenant aussi sur les réseaux sociaux. Et donc ces personnes peuvent s'adresser à une responsable de la sécurité et effectivement on leur conseille, si la chose est plus grave, de pouvoir aussi se déposer plainte. On les encourage à déposer plainte auprès de la police. Donc nous n'avons pas été aussi loin, par exemple, que le Parlement de Nouvelle-Zélande qui a mis en place toute une formation, mais je pense qu'on va quand même dans le bon sens et toute cette démarche va être évaluée. Maintenant, plus il y aura de femmes dans les parlements et moins il y aura de risques. On passe la parole à la Bolivie. Voilà, donc je voulais simplement dire que les partis politiques aussi ont un rôle important à jouer dans cette question. Merci de votre attention. A vous la parole, Bolivie. Muchísimas gracias, querida presidenta. En principio, permítanme saludar de manera muy especial a todos y cada uno de los presentes a nombre de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Desde la aprobación y la promulgación de nuestra Constitución Política del Estado, se ha edificado en Bolivia un marco normativo garante de derechos para las mujeres, estableciéndose en su contenido mismo la protección y la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Además, se ha establecido también en su artículo 26 los derechos políticos de las mujeres y la equidad en la representación política. Es así que durante los últimos años las mujeres han ganado terreno en los espacios de participación, dejando de ser solamente una cuota obligatoria, a ser sino más bien hoy en un elemento sustancial y necesario para todos los gobiernos democráticos. En ese sentido, Bolivia también se ha convertido en el primer país de la región que ha formulado una norma para sancionar el acoso y violencia política contra las mujeres, mediante la Ley 243, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Por otra parte, también se tiene la Ley 348, Ley de protección integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Querida Presidenta, sabemos que hemos avanzado con marcos normativos que son acciones afirmativas para proteger a las mujeres, sin embargo, entendemos que falta mucho todavía. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad y desde este atrio permítanme felicitar a todas las mujeres de Bolivia, ya que hoy se conmemora el Día de la Mujer Boliviana. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. La parole est à l'Ukraine. Thank you so much. Thank you, Madam Chairperson. My name is Ilona. I'm from Ukraine. And we are talking today about violence against women in the parliament, but I cannot be silent about how Ukrainian parliament operates for women in the past 8 months. Because unfortunately, women who are civilians and who are parliamentary workers are not able to come to their place of work in the parliament this week. They are working just from home because yesterday Russia attacked Ukraine and attacked the capital of Kiev on the largest attack during this time of war. 84 Russian missiles hit Ukraine, and obviously they are targeting a lot of women and a lot of women parliamentarians and women who are parliamentary workers and are not able to come to the place of work. Unfortunately for me, this is not the first time I speak on this issue and I speak about the gender-sensitive parliament, but unfortunately today I have to speak about violence against women not in parliament but outside of parliament. It is a completely different meaning on this topic when one IPU member attacks brutally, openly and gives an aggression on another IPU member. Myself, I am on the list of being killed by Russians in my own country, in Ukraine, and I am a member of parliament and IPU for almost 8 years. Mr. Tolstoy, who is the vice speaker of Russian delegation and vice president of his own parliament, openly wrote on his social media that all parliamentary and governmental shelters where we can hide in Ukraine should be bombed,
And Ukraine should be brought, I quote Mr. Tolstoy, who is here in the IPU, that Ukraine should be brought to 17th century and members of parliament should be targeted. Unfortunately, he is still a member of IPU, he is still here, and he openly provides for the aggression on members of parliament, in particular women in Ukraine, which is horrifying for me, and I never thought that I would say about this in the IPU. Our president of the Women Parliamentarians, Lesya Vasilenko, my colleague from Ukraine, did not tell it to you, but she has 3 kids, and her last daughter, her youngest daughter, was only 1 year old when Russia attacked Ukraine openly 8 months ago, and she had to leave her 1-year-old child in her apartment to go and vote in the parliament. This is not normal, colleagues. La parole est donnée à la Syrie. بما أن التشريع مدخل أساسي للمساهمة في تطوير المجتمع بكل فئاته وهو مدخل للبناء السليم، خاصة أننا في سوريا لازلنا نخوض حربا أرخت بثقلها على كل شرائح وفئات المجتمع السوري، وكان للنساء نصيب واسع بصفتهن من الفئات الهشة والأكثر ضعفا في المجتمع، ورغبة في مجلس الشعب السوري تبنى سياسات جندرية جديدة لتعزيز مكانة المرأة. فقط il n'y a pas le service d'interprétariat, ça ne fonctionne pas. D'accord, on peut passer à la suivante délégation et on revient à la Syrie. أعيد من الأول. Maintenant, c'est le tour d'Algérie. Algérie. Oui. شكرا. La parole. شكرا سيدة الرئيسة. سيدة رئيسة الجلسة، أعضاء المكتب. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه بجزيل الشكر وخالص الامتنان لكل من أشرف على تنظيم هذا اللقاء لدراسة ومناقشة هذا الموضوع المهم، ألا وهو مكافحة العنف ضد المرأة، وتحية خاصة للاتحاد البرلماني الدولي على كل المجهودات المبذولة لرفع الانشغالات والمسائل المتعلقة بالمرأة. السيدات والسادة، مما لا شك فيه أن هذا اللقاء يعد محطة متميزة كونه مناسبة للوقوف على واقع العنف ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، كما يشكل سانحة للخروج بمشروع كفيل بتوضيح الرؤى وتبادل التجارب ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأعمال والبرامج قصد تجسيد تطلعات المرأة في إرساء ثقافة وقيم تقوم على مكافحة جميع أشكال العنف والإقصاء والتهميش وإشراكها في جهود التنمية المستدامة. السيدات والسادة، سأتكلم على تجربة الجزائر في هذا الشأن. لقد فرضت المرأة نفسها بإسهامتها المتميزة في مختلف مراحل التاريخ في بلادنا، والدولة الجزائرية لم تتنكر لدور المرأة وتضحياتها منذ استرجاع الاستقلال، فكرس أول دستور جزائري مبدأ المساواة بين الجنسين دون أي تمييز، كما صادقت الجزائر على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بترقية حقوق المرأة وحمايتها، كما كان للبرلمان الجزائري دور فعال في هذا المجال. كما تضاعف اهتمام الجزائر بقضايا المرأة منذ وصول السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم، حيث أولى أهمية بالغة لموضوع ترقية المرأة في كل المجالات إيمانا منه بنبل القضية وعدالتها، وأن حقوق المرأة مشروعة ومعترف بها. ولقد حرص سيد الرئيس الجمهورية على دسترة حماية المرأة من العنف في الدستور الجزائري الأخير المصادق عليه من طرف الشعب الجزائري في نوفمبر 2020، والذي نص في مادته تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنف. Avant de passer la parole à la Syrie, nous vous présentons nos excuses pour l'interruption. La parole est à vous. بما أن التشريع مدخل أساسي للمساهمة في تطوير المجتمع بكل فئاته وهو مدخل للبناء السليم، خاصة أننا في سوريا لازلنا نخوض حربا أرخت بثقلها على كل شرائح وفئات المجتمع السوري، وكان للنساء نصيب واسع بصفتهن من الفئات الهشة والأكثر ضعفا في المجتمع، ورغبة من مجلس الشعب السوري تبنى سياسات جندرية جديدة لتعزيز مكانة المرأة. فقد أقر
أقر في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقد في 5 شباط 2019 مجموعة من التعديلات المهمة طالت العديد من مواد الأحوال الشخصية وغالبيتها تتعلق بحقوق المرأة والطفل والبنى المجتمعية. هل هذا كاف؟ أكيد لا، لكن لابد من إزالة التناقضات والازدواجية الموجودة في بعض القوانين. مثلا أعطى الدستور التشريعات المدنية الأهلية الكاملة للمرأة في العمل وإبرام العقود، وبقية القوانين الأحوال الشخصية تعامل النساء كقاصرات يفتقرن للأهلية. إذن هناك أسباب لا زالت تعيق الوصول للعدالة الجندرية. أولاً ضعف تطبيق القوانين، ثانياً غياب تشريعات وعقوبات كافية لردع الرجال عن ارتكاب أعمال عنف ضد المرأة. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟ لأن التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تستدرك التمييز التاريخي والمستمر ضد النساء وتصحيحه، ولأنها تضمن مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرجال، ولأنها تساعد على تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن المرأة بدءا من ميثاق 1948. وهناك مقتضيات دستورية تضمن العملية التشريعية تحقيقها: أن تكون المرأة عضواً شرعياً في العملية التشريعية وعضواً أساسياً في أي عملية مساءلة ورقابة برلمانية. أن تكون الالتزامات الحكومية. Merci beaucoup la Syrie. Maintenant, on passe la parole à ECOWAS. Ils ne sont pas là. Je passe la parole au Parlement arabe. شكرا. بداية أود الإعراب عن سعادتي البالغة للمشاركة ممثلة عن البرلمان العربي في أعمال الدورة 34 لمنتدى النساء البرلمانيات، والتي تتناول موضوع على قدر كبير من الأهمية، وهو دور البرلمانات في مكافحة التحيز والتحرش والعنف ضد النساء. الحضور الكريم، إن المؤسسات التشريعية بمثابة المحرك الرئيسي والدافع الأساسي للتغيير نحو الأفضل، ويجب أن تكون قدوة ومثالا يحتذى به، وعليها أن تكفل للمرأة ليس مكانا للعمل فحسب سواء نائبة أو موظفة، ولكن أيضا توفر بيئة آمنة وصحية تحفز فيها المرأة على توظيف قدراتها في العمل وإثبات ذاتها على نحو أفضل. لذلك وبعد مرور عقد كامل على خطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات المراعية للمنظور الجندري، فإنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك مراجعة وتقييم للتقدم الذي تحقق منذ اعتماد تلك الخطة للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها. لذلك أنتهز فرصة مشاركتي في هذا النقاش الهام ليدعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى إجراء مقارنة بين الدراسات واستطلاعات الرأي التي استند عليها في إعداد تلك الخطة وما وصل إليه الحال بعد مرور 10 سنوات من اعتماد تلك الخطة، من خلال إعداد دراسات واستطلاعات رأي جديدة. وأعتقد أن هذا هو السبيل للإجابة على التساؤل الرئيسي الذي نحن بصدده اليوم: وهل قامت البرلمانات بمعالجة قضايا التحيز الجنسي والتحرش والعنف القائم على أساس الجندر؟ وما هو المطلوب لتحرير البرلمانات من التحيز والتحرش والعنف وجعلها برلمانات آمنة؟ كما أقترح كذلك إعداد دليل بأفضل الممارسات التي تمت على مدار 10 سنوات الماضية لكي تكون بمثابة نماذج استرشادية يمكن الاقتداء بها وتطبيقها في تجارب أخرى. أخيراً أود أن أؤكد على أن قضية مكافحة التحيز والتحرش والعنف ضد النساء تمثل إحدى الأولويات الرئيسة والثابتة المندرجة في أجندة عمل البرلمان العربي، والذي يعمل بدوره على دعم كافة الجهود المبذولة التي من شأنها الدفع قدما بالمرأة في كافة المجالات وعلى كافة المستويات. شكراً جزيلاً. La parole est à Parlatino. Muchísimas gracias, señora presidenta. Quiero decir, antes de iniciar mi alocución, que en 60 años de existencia de este Parlamento latinoamericano y caribeño, soy la tercera mujer que lo preside. Dicho esto, en relación a los temas centrales de hoy, quisiera hacer referencia a un tema que necesita ser visibilizado y regulado: la sextorsión o corrupción sexual, porque la corrupción no es neutra e impacta de manera diferenciada en las mujeres y niñas que sufren prácticas corruptas específicas por su género y condiciones de vulnerabilidad. Y esto es lo que sucede con la sextorsión.
El término sextorsión fue acuñado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para describir una práctica delictiva que ocurre cuando personas en posiciones de autoridad en cualquier ámbito público o privado buscan obtener sexo a cambio de algo que esté en su poder de conceder. Se trata de una modalidad de corrupción en la que el sexo es la moneda de cambio y que en la inmensa mayoría de los casos sufren las mujeres. Se trata de un delito soterrado por la dificultad que entraña su denuncia. En ocasiones están normalizados socialmente o no están tipificados como corrupción. Otras veces quedan impunes por el miedo a denunciar, por la desconfianza en las autoridades, por la escasa sensibilización o porque falla la cooperación institucional. Estos delitos deben ser identificados, visibilizados, medidos y combatidos. Se necesita la transversalización de género en las políticas anticorrupción y hay que comprender mejor la relación entre corrupción y género. La carencia de datos e información sobre la naturaleza y alcance de estas problemáticas dificulta enormemente la eficacia de las políticas públicas para su combate, por lo que es necesario generar conocimiento para la acción. En la extorsión sexual confluyen el abuso de autoridad, el quid pro quo de la corrupción, pero también la coacción psicológica. Antes de terminar mi alocución, quiero solidarizarme con las parlamentarias de Ucrania. OMS, Organisation mondiale de la santé, à vous la parole. Good evening, Madam Chairperson. Greetings from the World Health Organization. With respect, I'd like to make 5 brief points. WHO strongly believes that every human being has a right to survive and a right to grow and develop to their full potential and live as long as nature permits them to. In every country, including the richest countries of the world, some communities, some families, some individuals do not experience this. WHO strongly believes that while we need to address social determinants, health services, preventive, curative, rehabilitative, have an important role to play in good health and getting back to good health. That's why one of the important thrusts of Dr. Tedros, our Director General, is universal health coverage, assuring that everybody has access to health services. In the last 2 hours, you've talked a lot about sexual harassment, about violence. But one of the things that we need to talk about is services, health services and counseling services for those who have experienced violence. Health services are crucial to assuring gender equality. I work on adolescent health. We need to talk about menstrual products, menstrual hygiene products. We need to talk about contraception, maternal health, HIV care, and all these are issues. So tomorrow come and join us, please. We have a lunchtime seminar between 12 and 2 p.m. titled Unlocking Gender Equality in Universal Health Coverage, the key role that parliamentarians can play. We have some light sandwiches and refreshments. Please do join us to learn. We want to learn from you as well. Thank you and namaste. Merci aussi, merci. Je vous remercie tous pour vos contributions, que ce soit les panélistes et vous, chers collègues. Je crois que nous avons une foule de nouvelles idées sur ce que nous pouvons faire au sein de nos parlements respectifs. Écoutons maintenant les rapports de la plénière sur la discussion du projet de résolution que nous avons eu tout à l'heure. Je suis heureuse d'avoir la rapporteure, Madame Boudjela, de l'Eswatini. Je l'invite à me rejoindre sur le podium pour présenter son rapport. Madame Boudjela, vous avez la parole.
Okay, thank you. A report at the Forum of Women Parliamentarians on the debate on the theme of the resolution on the agenda of the 145 Assemble. Madam President, dear colleagues, I am pleased to report on the forum discussion today, focusing on the theme of resolution that is on the agenda this Assemble. The world is facing today multiple crises that lead people to migrate, especially women and girls. So it is very timely that here in Kigali, we discuss and eventually adopt a resolution on international migration and means to stop human trafficking and other human rights abuses in the context. During the debate, we heard from delegates from 20 parliamentarians and 2 observer organizations. Participants made very frank and substantive contribution on the main drivers of the migration and trafficking, the gender dimensions, and the human rights challenges of migration and asylum seeking. Climate change and conflict affect women in disproportionate and differentiated ways as they flee to their lives. And throughout the migration cycle, women face specific gender-based forms of discrimination and violence. Demand of labor, immigration in the area of domestic and care work also concern women in particular. Participants in the debate highlighted that women are highly affected by trafficking and abuse in the context of displacement and migration. This is both due to poverty and pre-existing gender inequality and weak legal framework in the areas of migration and asylum and labor rights. Once women migrate and fall in situations of modern slavery and sex trafficking, they often do not receive proper psychological and livelihood support due to their irregular migration and status and weak protection mechanism. Participants in the debate suggested some concrete measures to address these issues. To ensure our law and regulations are aligned with international conventions and standards, especially in the area of human rights, labor rights, migration, and anti-trafficking. And also to ensure legal and other measures to combat trafficking, also address orphanage trafficking and the use of technology and online platform as drivers of trafficking. Take measures to reduce the demand that leads to trafficking in women and girls for the purpose of sexual exploitation. And to also guarantee the survivors of abuse and trafficking are always treated as victims of abuse and trafficking and receive the support they need regarding of their immigration status. This includes reproductive health and mental health support and economic empowerment measures. Collect gender disaggregated data and trafficking and migration and adapt measures accordingly. Support the creation of network of women migrants in host countries. Address racism, gender discrimination, and harmful norms that drive abuse and trafficking of women in the context of migration, including through legal, educational, and awareness-raising measures. Colleagues, combating trafficking and human rights abuse in the context of migration requires concerted efforts at the international level. In all our efforts, we must always keep a focus on measures that are right-based, gender-sensitive, and child-sensitive. On the basis of these discussions, we will now work to identify proposed amendments to the draft resolution on behalf of our forum. Thank you, Madam President. Thank you to all. Thank you to
Merci beaucoup, Madame Bougela. Vous avez fait un excellent travail en résumant les recommandations très utiles issues de nos discussions. J'invite maintenant le Forum à adopter le rapport de la rapporteuse. Par acclamation, nous adoptons le rapport. Merci beaucoup. Madame Bougera rédigera des amendements à la résolution et présentera ces amendements à la Commission. Chers collègues, le Forum des femmes parlementaires est appelé à pourvoir les postes vacants au sein du Bureau des femmes parlementaires. Il y a 2 postes vacants qui sont pour une représentante régionale pour le groupe des 12+, en remplacement de Madame Wall de la Nouvelle-Zélande. Il y a une représentante régionale pour le groupe africain en remplacement de Madame Kihika du Kenya. Les 2 mandats se terminent en mars 2023. Alors, chère Zeina, avons-nous des candidatures de la part de ces groupes géopolitiques? Oui, absolument, Madame la Présidente. Nous avons reçu de la part du groupe géopolitique africain la candidature de Madame la sénatrice Catherine Mouma du Kenya pour donc remplacer la sénatrice Suzanne Kihika au bureau des femmes parlementaires jusqu'en 2023. Nous avons reçu de la part du groupe géopolitique des 12+, la candidature du Dr Ravza Kavachikan de Turquie pour remplacer Madame Wall et terminer son mandat jusqu'en mars 2023 au bureau des femmes parlementaires. Merci, chère Zeina. Je vais vous demander de m'indiquer si vous approuvez ces nominations par acclamation. Merci beaucoup et félicitations aux nouvelles membres du bureau. Je voudrais, concernant le lieu et la date de la 35e session du Forum des femmes parlementaires, je voudrais vous rappeler que la prochaine session du Forum des femmes parlementaires aura lieu lors de la prochaine 146e Assemblée à Manama, Bahreïn, en mars 2023. J'ai l'immense plaisir d'inviter la délégation du Bahreïn par le truchement de Madame Ala Fayez, première vice-présidente du Bureau des femmes parlementaires de l'UIP, à nous parler de la prochaine Assemblée. En quelques minutes. Thank you, Madam Chair, President. It's our pleasure really to welcome you all in Bahrain for the 35th session of the Forum for Women Parliamentarians and also for the 146th Assembly, IPU Assembly. Bahrain is a small island in the Arabian Gulf, but it's very big in its hospitality, well known for its hospitality and welcoming of guests. And I invite you also to pass by our stand outside in the hall, just to the left as you are leaving the hall, and have some of our sweets, some of our Arabic coffee, have a feel of how Bahrain looks like, and I'm sure you will be enjoying your stay. So looking forward to seeing you all in Bahrain. Thank you. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous nous réjouissons d'avoir la prochaine session du Forum à Manama. Merci beaucoup. Chers collègues, notre tâche arrive à sa fin pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour toutes vos contributions lors de cette session du Forum des femmes parlementaires. Ce fut un grand plaisir pour moi de présider cette 34e session. Merci de m'avoir accordé cette opportunité. Je vous souhaite tous une fructueuse 145e Assemblée de l'Union interparlementaire à Kigali.
Oh, on me dit que Bahreïn, oui, encore une fois, comme vous êtes notre prochain hôte, vous avez le droit de dire ce que vous avez oublié. À vous la parole. Thank you, Madam. I would also like to thank you very much for chairing this forum today. It was our pleasure to have you with us, and we thank you for hosting us in Rwanda. It's a pleasure really to see Rwanda and, of course, your hospitality. Thank you so much. Merci beaucoup. C'était un honneur pour moi aussi de présider cette session. Merci. Je déclare close la 34e session du Forum des femmes parlementaires et à nous retrouver à Bahreïn l'année prochaine. Merci beaucoup.